días, bienvenidos todos a nuestra agenda de sustentación final para el periodo 2021-1. Vamos a tener la compañía de los estudiantes que van a estar presentando sus trabajos de grado para acceder al título de licenciados en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca. Para el orden del día tenemos primero las palabras de nuestro decano, el magíster Gonzalo Romero Martínez. Decano. Muy buenos días, profe Leonardo Prada, muchas gracias por las palabras de apertura y por dar inicio a este evento de suma importancia para la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación, en general para la Unidad Central del Valle del Cauca. Es un honor para mí iniciar el evento con unas palabras de agradecimiento a todos los estudiantes que nos comparten su trabajo de grado el día de hoy, porque no es una tarea sencilla realizar un estudio de investigación en unos semestres tan atípicos como los que acabamos de vivir, por una pandemia, por el COVID-19, una situación social que a todos nos ha afectado psicológicamente, económicamente, etcétera. Entonces, felicitarlos por llegar a este término de finalización de su plan de estudios con un trabajo de grado que refleja un estudio riguroso, sistemático, de indagación sobre la educación, sobre la lingüística aplicada, sobre los procesos de enseñanza de las lenguas extranjeras, de los procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras, los procesos de pensamiento crítico, de lectura crítica, y entre otros estudios que sin duda aportan a las líneas de investigación de nuestros grupos que en este momento se encuentran categorizados en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto para las personas que nos están viendo en este momento y que no comprenden qué significa esa categorización, quiere decir que el ministerio está dando el aval o está reconociendo los productos anuales que estos grupos de investigación están produciendo, están publicando, están realizando eventos, están participando en eventos nacionales e internacionales. Y esto se debe al trabajo juicioso de los docentes investigadores del programa, al cual extiendo un saludo muy especial, el grupo de investigación en lingüística aplicada dirigido por el magíster Eber Caicedo Saldaña, ahora doctorando en lingüística aplicada. Él dirige ese grupo de investigación con un núcleo de docentes que nos estamos cualificando para poder obtener nuestro mayor título universitario y venimos trabajando en una producción constante de investigación, en estudios investigativos en estos campos. Igualmente el grupo de educación y currículo dirigido por la doctora María Elisa Álvarez también cuenta con unos docentes del programa que trabajan desde allí, desde unas líneas de investigación de educación, pedagogía, didáctica, evaluación en general. Todo ello hace que la licenciatura en lenguas extranjeras tenga unas condiciones favorables de alta calidad, las cuales hemos terminado una visita de pares académicos en un proceso que se llama evaluación externa, donde vienen doctores de universidades prestigiosas. En esta oportunidad nos acompañó un doctor con mucha experiencia de la Universidad de Antioquia y una doctora también con mucho conocimiento de la Universidad de La Sabana, y ambos se quedaron gratamente sorprendidos de las condiciones del programa de lenguas extranjeras con énfasis en inglés y de la Unidad Central del Valle en general, y con unas palabras que nos llenan de mucha alegría, del doctor Luis Fernando Gómez, que decía que la UCEBA cuenta con condiciones de altísima calidad. Esto es, digamos, un logro de todo un equipo de trabajo. Saludo especial también a cada uno de los docentes tiempo completo, los docentes investigadores, los docentes hora cátedra que nos apoyan en estos procesos de investigación, que están cursando sus estudios de doctorado también para estar al nivel
estos requisitos de calidad. Todo ello entonces para ilustrarles un poco a las personas que nos escuchan que trabajamos arduamente para que esas condiciones de calidad sean cada vez mejor en unos planes de mejoramiento que como su nombre lo indica, se trata de una mejora continua, la calidad entendida no como ser perfectos, sino como buscar mejorar cada cosa que podamos observar. Entonces, así podemos tener una plataforma de investigación, un grupo de investigación, unos docentes investigadores, un proceso de trabajo de grado que, que viene bien visto porque es un proceso pedagógico de formación donde hay un acompañamiento de unos asesores, de un director de trabajo de grado que quiero saludar también especialmente por su trabajo constante con los estudiantes, por su esfuerzo, por ese proceso tan fructífero para los estudiantes y para toda la licenciatura, de estar allí para ellos, de estar constantemente asesorándolos para el día de hoy, 29 de junio, presentar a toda la comunidad universitaria que nos está viendo a través de esta transmisión sus resultados, sus conclusiones de un trabajo que espero que no sea el último, espero que sea de los primeros trabajos de investigación, porque como dice la frase célebre, no hay docente sin investigación, ¿cierto? No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza, dice la frase. Y estoy convencido de eso. Nuestro perfil de egreso habla de un docente, un licenciado en lenguas extranjeras, con un alto nivel de inglés, que sepa indagar sobre problemáticas relacionadas con las lenguas extranjeras, la lingüística aplicada, para el aporte a instituciones educativas, a la comunidad, etcétera, a todo nuestro contexto social, para una transformación de verdad. Y nosotros tenemos un papel fundamental como docentes de inglés, y no es en nuestro rol solamente de transmitir un código lingüístico, sino de una transformación, de una formación integral de nuestros futuros estudiantes y todas las personas que nos, los cuales podamos estar allí reunidos en un futuro como licenciados y poder indagar, poder observar, poder realizar estos estudios de reflexión, de análisis profundo y que lleven a unos resultados, unas conclusiones y unas recomendaciones para la mejora de todo nuestro contexto regional. Es así como felicito de nuevo a estos estudiantes que nos acompañan hoy, a nuestros invitados especiales, un caluroso saludo, agradeciéndoles muchísimo de acompañarnos el día de hoy, a los docentes que se conectan para ver este resultado de una formación de licenciados con estas habilidades investigativas, el desarrollo de esas competencias investigativas que sin duda integran todos nuestros fundamentos generales, específicos, pedagógicos que quisimos desarrollar en un plan de estudios que el día de hoy se ve reflejado en estas presentaciones. Entonces, quedan entonces ustedes para disfrutar de este evento, escuchar y aprender mucho entre todos. Un saludo desde la Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Educación, que siempre está abierta para escucharlos, para poder atenderlos. Y pues feliz jornada para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor decano. Agradecemos sus palabras de apertura. Bueno, antes de continuar, a las personas que nos están viendo desde YouTube Live, los invitamos a diligenciar la encuesta de asistencia que se encuentra en el comentario fijado en el chat para todos aquellos que quieran la certificación del evento. Bueno, para continuar, pasamos a las palabras del coordinador del programa, Magister Larry Peñaranda Gómez, quien va a continuar con la agenda del día. Buenos días, profesor Larry. Bienvenido. Bueno, listo, muy buenos días, profesor Leonardo. Cada uno de ustedes, muy buenos días. Espero estén muy bien. Bueno, me uno a las palabras del señor decano. Hay muchos aspectos por comentar.
Trataré de ser muy breve realmente. Inicialmente, agradecer a la profe Claudia Rivera por gestar este tipo de encuentros, este encuentro de investigación. Igualmente al profe Leonardo, a todos los profesores docentes tiempo completo, a los directores y a los, no a los actores de la educación, no, con un libreto y demás, no. A los sujetos sociales que son los estudiantes, que son aquellas personas que realizaron, que estuvieron en un campo de acción, que se pusieron, como dicen, la camiseta número 10 para realizar la investigación, este tipo de prácticas tan transformadoras, ¿sí? Es un honor realmente darle la bienvenida a este séptimo encuentro de investigación, que es un encuentro realmente muy, donde se puede generar mucho feedback, realmente. Nos reencontramos realmente desde ya hace algunos meses, me refiero a este tipo de encuentros. Es un encuentro, como decía el señor decano, es un encuentro donde se fortalece todo lo que tiene que ver con investigación, se fortalece las líneas de investigación, de enseñanza, aprendizaje, etcétera. Se fortalece incluso los semilleros desde sus inicios, se fortalece absolutamente todo lo que tiene que ver con investigación. Agradecerles porque he leído algunos documentos, leyendo el horario, los conozco a todos, conozco muchos de su producción y me alegra mucho porque a partir de sus trabajos, son trabajos donde se lee, no se lee solamente el código lingüístico, no se lee solamente la imagen, se están leyendo realidades, se está buscando en responder necesidades de una población, necesidades de poblaciones específicas, de colegios, de institutos, de una sociedad que necesita este tipo de trabajos. Se está respondiendo a particularidades, a expectativas de los mismos estudiantes. Cuando empezamos seminario de investigación, cuando están en trabajo de grado 1, se generan muchas expectativas, van y vienen emociones, y miren el resultado, muchachos y compañeros, después de tantos semestres de sacrificio, y realmente este es un escenario de ello, de reconocer la disciplina de ustedes. No es fácil generar este tipo de prácticas. Tener disciplina no es fácil y es el momento de reconocernos, es el momento de felicitarlos, reitero, porque es un trabajo no de un día ni de una semana, sino un trabajo de un proceso, ¿correcto? Este tipo de encuentros es una oportunidad de reafirmar el trabajo en equipo, trabajo en colectivos. Veo muchos trabajos realizados en pares, trabajos que si bien algunos son realizados de manera individual, pero hay un trabajo en colectivo, con un director, con un asesor, con un docente que lideró un seminario, con el apoyo de la misma familia, de amigos. Se deja de realizar ciertas acciones, yo diría que de ocio, para sacar adelante una práctica como esta. Trataré de no alargarme, como dije inicialmente, les deseo éxitos. No es este momento no es el cierre, la invitación es seguir estudiando, apuntar a un posgrado, a una maestría y demás, y obviamente seguir investigando, seguir generando este tipo de prácticas que son tan transformadoras, que eso es lo que se desea, que la investigación tenga impacto, que transforme la sociedad como tal. Entonces, éxitos muchachos y espero y aspiro tener una jornada muy satisfactoria el día de hoy. Muchas gracias, profesor Leo y compañeros. Muchas gracias, coordinador.
Entonces vamos a continuar con nuestra agenda del día de hoy. Bueno, vamos un poco adelantados en el tiempo, pero adelantados sí, vamos con buen tiempo. No sé si eso afecta un poco el desarrollo, pero entonces voy a dar las indicaciones a nuestra primera presentante, nuestra primera ponente, que es Natalia Zavala Izquierdo. Natalia, vas a tener 30 minutos. De esos 30 minutos, 20 son para tu sustentación. No sé si Natalia ya está aquí. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, de esos 30 minutos vas a tener 20 minutos para tu sustentación y 10 minutos para la retroalimentación de los jurados. ¿Está bien? Y ya ellos darán su concepto al final y ya determinarán si tu tesis es aprobada para grado o, bueno, yo sé que así será. Entonces, Muy buenos días a todos. muy buenos días. Voy a hacer la presentación completa de las Sí, profe, personas. eso Ajá. le iba a preguntar, pues por el tiempo, ¿esperamos hasta las 1:30 para empezar? ¿O? ¿Qué dicen los señores jurados para mantener el horario como lo tenemos aquí estipulado? O podemos arrancar en unos 5 minutos, igual tengo que hacer la presentación de todos ustedes. Los señores jurados, bienvenidos. ¿Qué consideran ustedes? Si iniciamos el momento, en un minuto podemos iniciar a las 20, si les parece adecuado. Bueno, la jurado Magister Diana Caterina dice que no hay inconveniente, entonces voy a hacer la presentación. ¿Está bien? Para esta primera sustentación tenemos a Natalia Zavala Izquierdo con su proyecto The Necessary Elements for the Construction of the Ethno-Educative Didactic Unit based on CLIL for the 10th graders Cultural Identity Development from EI Moderna 2020. Director Julián Eduardo Betancur Agudelo. Los jurados que nos estarán acompañando para esta sustentación son Manuel Alejandro Salazar, Caterine González y Ever Caicedo. Entonces, bienvenidos. Y Natalia, empezamos desde este momento la media hora. Bueno, Listo. muchos éxitos. Muchas gracias, profe. Voy a compartir mi pantalla. Okay, so good morning, everyone. I am so happy to be here finally. As you know, my name is Natalia Zavala. My project is entitled The Necessary Elements for the Construction of an Educational Didactic Unit based on CLIL for the 10th graders Cultural Identity Development from Modern School 2020. My director is Magister Julián Eduardo Betancur. So let's start. Ethnic groups in Colombia have struggled with different problems such as racism, violence, illiteracy, poverty, as a result of slavery and segregation in our country that had affected them as a community. The Colombian national government have implemented policies such as ethno-education and Afro-Colombian studies to recognize the importance of ethnic groups in Colombia and its role within the educational processes. Unfortunately, this situation is problematic because ethno-education is not being applied correctly. Many studies and theories have detected problems with the transversality of the application in ethno-education. This problematic is evident in the Modern School here in Tuluá. Students in this institution, especially the ones that are Afro-descendant, have manifested that they feel some insecurities about showing their cultural manifestation in the school context. So this interferes with the way students manifest the cultural identity in the school context. So for that reason, I propose this next research question. What are the necessary elements for the construction of an educational didactic unit based on CLIL for the 10th graders cultural identity development from Liceo Moderno School? As objectives, I have
as the general one, to design an educational didactic unit suitable for the English area, through CLIL, for the cultural identity development of this modern school. As a specific, the first one is to identify the cultural identities of the 10th grade students. Second, to determine what are the elements needed to configure an educational didactic unit. And finally, to relate the ancestral knowledge found with the student's cultural identity for the reconfiguration of the didactic unit. So as background of theory, I am working with pluriculturalism and interculturality as theory, education as a theory, content language integrated learning, CLIL, Afro-Colombian studies, and the colonial pedagogy. Of course, I am including the Minister of Education guidelines, decrees, and constitutional laws that establish this application of education as mandatory. I have in here some theories. There are, some authors that have worked before with this kind of elements in cultural context. For example, some authors have worked with CLIL, some others with pedagogical strategies for educational processes. In here in Tula, we have worked before with the application of Afro-Colombian studies in school context. Subject of study, I have cultural identity, education, and CLIL. Cultural identity is the sense of belonging towards a culture, the way we identify it, and how we involve personal beliefs that reflect personal experiences and social interactions. And education is an education that seeks to spread ancestral knowledge in the general education curriculum. It's a revolutionary proposal. Is the colonial a pedagogy of with a type of decolonialism in its proposal. So the idea is to seek to apply it for Afro-descendants of indigenous people in a political, social, educational, and economic place of dignity. As I am mentioned, I am using CLIL. CLIL is an approach that allows to teach any subject with the aim of learning a foreign language. CLIL is supported in 4 dimensions: content, communication, cognition, and culture. Depending of the author, as one of the dimensions could be more relevant than the other. In my specific case, I am using the COIL pyramid for this research because it's centered on culture. It is better for the purposes of for the objective of this proposal. As a methodology, I am working with complementarity. That is an approach supported by diverse qualitative and quantitative theories, principles, and perspectives that could constantly interact using only the qualitative ones. It is necessary. That is my case. This research has an interpretative scope, and complementarity has his own approach and design. So I have a complementary approach with a complementary research design. The research design through complementarity is divided into 3 moments. In the first moment, we approach theories and we do some background research. In the second moment, we configure the intervention plan, and we did the data collection and analysis to finally expose the research, the emergence of the research findings. Those are my instruments I use. I applied some focus interview to teachers and students. I did a documentary analysis to the documents of school and some others from our university. I did 2 focus groups with the 10th graders students, and to the categorization and triangulation, I conduct a project through grounded theory. As I mentioned,
I did a process through grounded theory in which the constant comparison of the information was like the initial process to collect and analyze data. So I follow an open, axial, and selective coding to obtain categories and subcategories to finally have the elements necessary for the construction of the didactic unit. Though these are my three main categories: students' cultural identity, ethnical self-recognition, and incorporation of education in the English area. So this is the relation between categories in students' cultural identity categories. Those are the subcategories. I have in here wishes and aspiration, students' personality traits and characteristics, doubts and concerns, social and virtual interaction, being Afro-descendant, indigenous or mestizo, student cultural manifestations, family nucleus, and socio-affective factors. For purposes of this presentation, I'm going to show you a relation between two of those subcategories, sorry. So here in the students' cultural identity category, I have the narratives in which the subcategories emerge. Those are emerged from the interviews, the workshops, and the work that I did with students and teachers. This is very related with the theory. For example, here in students' cultural manifestation, students and teachers talk that they, as Afro-descendant, manifest their traditions through music, through culture, through dance, and is related with the way they learn that from their family. So, for example, here there is a student that said that he likes to dance, you know, and as the theory said, music and dances that are originated in Africa are very important for Afro-descendant culture. Also, this relation with the family, as Borovio said, family functions as an organism that generates culture. And the identities, cultural identities are constructed from their social interaction. So as a second category, I have ethnical self-recognition. The subcategories are self-recognition, family nucleus, ethnic shame, ancestral tradition, and practices of ethnic communities. So in here, I have three subcategories. For example, it was here in the self-recognition subcategory, there is a relation of contradiction because students, Afro-descendant students, manifest that they don't feel comfortable by showing their the ancestral knowledge that they have and the traditions that they have, because maybe some other students, the ones that are not racialized, are not interested in those things. In the background that I found, Mora and Sanchez, they did an approach in this problematic for strengthening the educational processes oriented to the Afro-Colombian studies share. As in here, the theory said that self-recognition generates an approach to the origins because it generates the reunion of the roots and also the other people. Finally, the third category is incorporation of education in the English area. This is the category with the most of contradictions in all the study, because, for example, here I have transversal application and it contradicts with difficulties in virtual education. It contradicts with discipline in the academic context. It contradicts with education and inclusion and integral and human education, but it's related with curricular planning. I'm going to show you why. So the modern institution proposed
as a transversal application of the Afro-Colombianity project in the pay. I mean, it is in the pay. They said that they are going to apply it because, as the Minister of Education demand, it is necessary to do it. But according to what the English teacher said, this is no being applied. The teacher had an experience by teaching English to Embera Chamí students, and he said that he tried to articulate Embera with English, but here in modern school has been difficult because we as teachers have some guidelines that we must apply according to what is demanded by the Minister of Education and the government. So there is no like a possibility of applying education in the English area. That's why the Minister of Education suggests as teachers, as the creators of content in education, because there are no like so there are no DBAs for education, there are no standards for education, so we as teachers are the ones in share of that. So this is limited, of course, for with the Eurocentric approaches that curriculums in Colombia have. So as you know, many of our approaches are related with European curriculums, and this presents a contradiction with the ones that are the colonial curriculums or proposals. I'm going to show you the didactic unit. Let's see. For purpose of this presentation, I'm going to put it there in general. So this is the title. It is called "Y Interacultura en Anglais," that is in Creole Palenque language, but it means my cultural identity in English. And the present didactic unit seeks to generate like a space of inclusion in this institution because it has a majority of Afro-descendant population. That's why I decided to work with education here. I have the objectives that are linked with the objectives of the research process. As I mentioned, I am working with CLIL. With the CLIL approach, is very flexible. So, as I mentioned, you can use some elements or some of the dimension that CLIL have. I'm focused on culture and communication because that was like the best way in which I encouraged to apply with this specific population. I have thematic ACEs according to the guidelines of education that are like the only ones that are. Of course, this is an English learning process, so I am using the DBAs, standards, and indicators. Those indicators, I try to adapt it because there are no indicators for education with English. So the idea is like the students reach all their standards through this process. Finally, sequence and the evaluation. I'm going to show you how a class with this thematic will be. The evaluation in education is very flexible and is always oriented in the reflection on students, but with taking into account the English learning process. So this lesson plan is called Afro-Colombian Tales, and the idea here is to compare how the linguistic variation that we have here in Colombia is very useful to learn English. So I have here, there's a tale in Creole. The idea is like the students work in groups and try to pronounce the words in Creole to contrast those words with English words because they are very similar. For example, here, one night, one man went up the hill. There is one night, one man went up to the hill. It's very similar.
And at the end of the activity, students will reflect about that relation, about the context in which the tale is placed, and how the vocabulary is very similar with the English vocabulary that they learn in the general process of English. Okay, I'm going to continue. Okay, so as a conclusion, students' cultural identities emerged from the manifestation and relation that they have inside and outside the classroom, hobbies, family nucleus, socio-affective factors, but the cultural identities that are stronger are outside the classroom because they learn from their families, from the ancestral process that they live at home. For that reason, the elements that emerge from the relation between the categories and subcategories are related with the methodologies and guidelines that build the curriculums, which allow like the adaptation of the general structure of the English area. Finally, the ancestral knowledge and the cultural identities were linked in the reconfiguration of the didactic unit through the activities. As recommendations, it is recommended to carry out other investigation in which the didactic unit is applied to validate this with a specific population, maybe another school with a certain population of Afro-descendant students. It is recommended to inquire about the role of other subjects, for example, Spanish, social sciences, natural sciences, because it's an educational proposal and it's transversal. So maybe it's very necessary to know how they can contribute to this policy. It is recommended too to carry out a future research to test the educational processes, as well as the differences between virtual or face-to-face education, because at the beginning this project was developed for being applied in a presential way. Finally, I recommended to analyze the research scene of ethnic elements in our faculty, because when I was doing the documental analysis, I found out that there are only 3 research projects in relation with ethnic elements or with any ethnic approach in the last 9 years. So it is necessary like to make like the reflection about why is this happening, because we are full of culture in Obseva, I know. We are full of cultural processes, but there are some specific ones about our culture that are not visible. So those are my references. And that's it. Okay. Thank you very much, Natalia. Okay. Entonces vamos a pasar con las percepciones de los jurados. Profesora Caterine. Okay. Tiene la palabra. Thank you, Professor Leonardo. Thank you, Natalia. I apologize in advance since I cannot turn the camera on. However, I'll try to be as clear as possible. Firstly, Natalia, I want to congratulate you for this amazing job you have done in this research. I know you have been committed with intercultural approaches and teaching strategies that highlight our cultural heritage. So I know that this is not just one job for you, it's also a way of living, a way of understanding your teaching exercise. So for that, I really appreciate what you did. The job, I mean, the research itself was very well designed. Regarding the methodological issues that you mentioned in the body of your study, they were all well structured. So for that, I want to also say that congratulations, because you addressed 3 important categories and you did a very accurate discussion by
comparing and contrasting how they separate each other, but what are the points of encounter of them. So this is really important because it shows the contradiction we have as a teaching system, but also shows the opportunities we have to improve our practices by incorporating these intercultural issues in our classroom. I only had one observation regarding the CLIL approach in your didactic sequence. You well addressed that, and I like your argument, and I think that's the beauty of this approach, which enhances you and gives you the opportunity to focus on one aspect. In this case, you focus on culture, which is good. I think it's accurate, and it perfectly fits with the purpose of your job. I only have one question to you, but this is not like a question, it's more a reflection. I want to hear you because I know you have dedicated a lot of time to this job. So you said at the end of your presentation that we have lots of opportunities to incorporate interculturality and heritage and Afro-Colombian studies in our teaching practices at the university. But there is like a gap, it's not happening at its entirety as we should expect it to happen, because we are like preparing your students to be citizens of the world, to prepare you to be more intercultural. What do you think about this? Where do you think the problem relies? Is it our curriculum? Is it the methods? It's just a reflection for you. Where do you think this gap is, and what can we do as university to give you these other competences that you need for your teaching exercise in order to be more, let's say, inclusive in terms of cultural aspects in our exercise? I don't know if I was clear, Natalia. Yes, teacher. Okay, Yes. perfect. Thank you so much, and congratulations. Thank you, teacher. Well, I think that we here in UCEBA have all the elements to include ethnic elements in the general structure of our program, because indeed the interstructural model that we manage here in UCEBA has epistemological, sociological, and curriculum dimensions. So we have like the elements, but we need to show up that, for example, how that those elements are put it into like the general classes. For example, I think that here those processes has been very clear. We have Culture and Civilization Festival, but what about a Culture and Civilization Festival in the Tuluá context and not from Amsterdam, for example, because we can speak about Tuluá in English, and it's a way to like incorporate those elements. So for me, it's like the perfect scenario to show how UCEBA is working with cultural processes. For example, the project that is the intercultural curriculum in which we are working right now is a very good project, and I think that we are like starting to realize how diverse UCEBA is, and maybe it's for that reason, because the ethnocentric elements, I mean, United States, Europe, London, this is very, very present in English books, for example. So it's like it's starting to, I mean, for me, the curriculum is in a process of deconstruction for a reconstruction, according to the students' needs, of course. So, I mean, the elements are there. So maybe we need to start working on that. Yeah. Thank you, Natalia. Okay, Thank you teacher. for your insights. Excellent. Okay. Hello, teacher. Morning, everyone. Hello, Natalia. Nice to be here again with you. Yes. Firstly, I want to congratulate you for your amazing research.
when I read it, I was proud of you because I saw really interesting things. And when you try to integrate an education, clear, and all those things that you did, I would say that was a wonderful research. I know that I got just 4 minutes, 3 minutes. I'm gonna take one in order to give two to Professor Everett, and then he could Okay. give the feedback. So for short, I want to ask you a little about. You already gave us some recommendations because Mhm. you got already have a didactic unit. But when you say that, what was next? I mean, what could you recommend to us professors that want to apply this in a educational context with education is not part of the curriculum, as you said. So what could you recommend to those professors who want to implement this on those contexts? Yeah, well, I think that here teachers have like the um, it's challenging the way we need to create content because we as teachers, I mean, we have like the planning of classes, and to adapt other elements into our classes, maybe, I mean, could be uh, a little bit more problematic. But the idea with my project was that I am giving to the teacher the tool in order to avoid to start to look for the objectives of the sorry DBAs, So I organize that for the teacher that he has everything to do an English class in an education. What is next? Well, maybe we as teachers are okay. We as teachers can like uh, read or not read, being aware of how big is the racism is immersed in curriculum. I mean, racism is a very complex situation. When I was doing this research, I found in the Spanish guide, because I read all the subjects guide, subjects um, area plans, that one of the activities is to identify the benefits of the colonization in Latin America. And it's an Spanish guide, it's an Spanish area plan. And one of the options and the right option there was um, colonizers were the ones in share of bringing civilization to our continent. And that's very sad because we were civilization before colonizers. So we as teachers are like in share of thinking about and reflects about how in a minimum part of our curriculum can those elements of racism, structural racism being there. That's like the first part, to realize the problem. Then we as teacher can approach with, for example, we are only talking about English. Maybe then we are can do this with for example, physical education, mathematics itself. So it's like very flexible the way we can construct a diverse and a diverse classroom in our process as teachers. Okay. Thank you, Natalia, for your answer. What an interesting topic to continue talking, but I know there is no time to do Yes, it. So maybe thank you another very much. day. Proud of Yeah. you and congratulate you, Natalia, for your amazing research. Okay, thank you, teacher. Nuestro otro jurado va a compartir Okay. sus... Ok. Hello, Natalia. Hello, teacher Ever. Hello, Natalia, and hello, everyone here in the room. It's nice to see you at this level, Natalia. Do you remember when we were in first semester just trying to learn some French and things like that? Yes, yes, I It's remember. nice to see you just about finishing this like step of your life. For me, I do agree with my colleagues.
your research work was quite interesting, and I know also that you are highly committed with this kind of research topic since you worked with Adriana very, very hard in her research as well. I'm very, let's say, interested in knowing how was the process of writing a thesis in English. Okay, so that's something very, very hard, Yes. and not only writing is a very difficult task to carry on, but also just the defending of that research work that you made highly. You showed us a very high skill discourse for defending your thesis, something I'm very delighted to be here to listen to. But I would like to know, how did you feel writing your thesis in English? Because writing in English is rather different from writing in Spanish. Yes, Okay. teacher. Okay. So, Well, it was very funny because I mean, um, we as like the learners of this language commit some mistakes. For example, to write in Spanish and then to pass in English because yeah, I can, yeah, maybe I can yeah, fix that later, but no, that's horrible. So it's like a decision. It's like a full process. It's like being conscious that we are acquiring this language as our second language in a future. So maybe because of my topic, there are like a lot of words that are from an Spanish origin. So I was like, yeah, in troubles with that, but I tried my best to translate and interpret that in my thesis in order to make visible those elements in a right way. Yeah. thank you very much, Natalia. And I repeated and was quite delighted reading your thesis because it was quite interesting. Okay, Okay. teacher, thank you. Congratulations. Muchísimas gracias a los señores jurados. Muchísimas gracias, Natalia. Felicidades también por en esta última etapa. Invito a los señores jurados entonces a pasar a la sala de deliberación para bueno, tener su veredicto final. Ustedes tienen el link, de igual manera, si no lo tienen, lo comparto. So can I? Yeah. Yeah, sure. Okay, thank you. Bye. 4, les voy a dejar aquí, entonces, la sala de deliberación. No sé, creo que Nata tenía que estar aquí hasta que le dijeran todo, pero bueno. Bueno, en 5 minutos iniciamos con los compañeros y continuamos con nuestra agenda del día de hoy. Les recuerdo a los estudiantes Cristian David Ospina Palacios y Esteban Segura Escobar que van a tener 30 minutos, de los cuales 20 minutos van a ser para su presentación y 10 minutos para la retroalimentación de los jurados y el veredicto. Bueno, bienvenidos y vamos a hacer entonces la presentación para pasar a la sustentación. Tenemos a los estudiantes Cristian David Ospina Palacios y Esteban Segura Escobar con la tesis Implementación del método KWL a través de una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la lectura comprensiva de textos escritos en inglés en estudiantes del grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte, dirigida por William Buitrago-Arana. Tenemos como jurados en esta ocasión a Edgar Ramírez, Lizeth Ramos y Gustavo Cárdenas. Bienvenidos todos, bienvenidos Esteban y Cristian, por favor encienden sus cámaras y muy buena suerte. Hola, buen día. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Esteban. Dale, gracias. Bueno. ¿A mí se me escucha también? Sí, Cristian. Entonces, ¿esperamos o empezamos de una vez? Iniciemos de una vez, está bien, Ok. llevamos un par de minutos.
Ok, buenos días a todos. Nosotros somos Cristian Ospina y Esteban Segura y les presentamos nuestra investigación Momento, titulada Implementación. proyecto. Un momento, Ok. chicos, que no estoy... Un Les momento, presentamos disculpen, nuestra qué pena. investigación titulada Implementación de la estrategia cable o L a través de una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la lectura comprensiva de textos escritos en inglés en estudiantes de grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte. Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio Nuevo Horizonte, en la zona urbana del municipio de Andalucía Valle. La población escogida fueron 14 estudiantes del grado 11, entre ellos habían 8 hombres y 6 mujeres, con edades entre 16 y 18 años, con un estrato socioeconómico entre 2 y 3 y un modelo pedagógico de escuela tradicional. Respecto a la problemática, se realizó un acercamiento al grupo de estudiantes en donde la encargada de la asignatura manifestó que tenían presencia de inconvenientes durante el aprendizaje del inglés por parte de los estudiantes, específicamente en la habilidad de lectura comprensiva de los textos escritos en inglés. Teniendo en cuenta lo anterior, se les aplicó un examen a los estudiantes, el examen Cambridge. Es un examen de Cambridge P1 Preliminary y una vez aplicado y con los resultados obtenidos, evidenció un bajo nivel de lectura comprensiva de textos escritos en inglés, donde se tuvo en cuenta las categorías de cohesión, coherencia, interpretación del texto, vocabulario y organización. Esto según la rúbrica elaborada. Estas falencias en su nivel de inglés también se reflejaron en las pruebas ICFES realizadas por el grado 11 en el año 2020, donde un puntaje de 52, bajando 7 puntos con respecto al año anterior. Y como se puede ver en la tabla del lado derecho, ninguno obtuvo en el año 2020 un nivel B1 o superior. Es pues frente a esto que se sustenta la problemática de esta investigación, la cual es la necesidad de reforzar la lectura comprensiva de textos escritos en inglés por parte de los estudiantes. Esto logrado por medio de una secuencia didáctica basada en la estrategia KWL como posible solución a la problemática que enfrenta la institución. Pasando a la justificación, el Colegio Nuevo Horizonte es una institución que maneja una metodología tradicional. La docente encargada de la asignatura de inglés se acopla a esta. Cabe destacar que no se toma en cuenta ejercicios de lectura comprensiva de competencias comunicativas del inglés, como lo establecen los estándares del Ministerio de Educación Nacional. Esta investigación tuvo como fin enfocarse en el fortalecimiento de la lectura comprensiva de textos escritos en inglés en los estudiantes del grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte, haciendo uso de una secuencia didáctica basada en la estrategia KWL. Y ante esto surge la pregunta de investigación. Cristian, la diapositiva siguiente. Cristian, también, qué pena, le interrumpo. Hace rato te comenté por el chat que si podrías poner en mute tu micrófono porque hay un ruido de fondo que no nos deja escuchar bien. Les. Gracias. Cristian, la diapositiva siguiente. Ya, muteo todos. Gracias. Ante esto surge la pregunta de investigación. ¿Qué incidencia tiene la implementación de una secuencia didáctica basada en la estrategia KWL para el fortalecimiento de la lectura comprensiva de textos escritos en inglés en los estudiantes del grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte de la institución en Nuevo Horizonte de la ciudad de Andalucía? Además de esto, contamos con un objetivo general, el cual fue analizar la incidencia de la estrategia KWL a través de una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la lectura comprensiva de textos escritos en inglés en los estudiantes de grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte. También contamos con 3 objetivos específicos, siendo el primero diagnosticar el nivel de lectura comprensiva de los estudiantes de textos escritos en inglés en los estudiantes del grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte a través del componente de la prueba P1 Preliminary de Cambridge. El segundo objetivo específico fue diseñar e implementar una secuencia didáctica basada en la estrategia KWL para el fortalecimiento de la lectura comprensiva de textos escritos en inglés en los estudiantes de grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte. Y un tercer objetivo específico que fue contrastar los resultados del nivel de lectura comprensiva de textos escritos en inglés obtenidos antes y después de la implementación de la secuencia didáctica basada en la estrategia KWL en la población de objeto de estudio.
Qué pena. Bueno, muy bien, respecto al apartado de los antecedentes, nosotros contamos con 4 antecedentes internacionales, 4 antecedentes nacionales y 2 locales. El primero que podemos ver en pantalla, el aporte a que se le hizo a esta investigación es la relevancia que se le da a la lectura comprensiva en el idioma inglés, pues se evidencia mediante gráficas el paso a paso de la investigación. El segundo de estos nos aportó investigación debido al exhaustivo análisis y comparación de los resultados obtenidos de la aplicación de la estrategia KWL. El tercero de estos nos aportó que esto se ve reflejado en que la estrategia KWL influye positivamente en la lectura comprensiva de los estudiantes, al existir una diferencia significativa de los procedimientos o los promedios en la población entre la prueba o de la de entrada y la de salida. Y por último, el aporte de la investigación esta última yace en la importancia que se le da a la perspectiva que tienen los estudiantes sobre el aprendizaje de una segunda lengua. Como antecedentes nacionales, lo relevante para nuestra investigación fue su similitud con nuestro trabajo, debido a que sirvió como base y evidenció la influencia de la comprensión lectora de textos escritos en inglés. El segundo de estos, diríamos que el aporte de este antecedente a la investigación se halla en el uso del análisis y la observación del comportamiento de los estudiantes como clave para identificar elementos que puedan dificultar debido al proceso de lectura comprensiva. Es el siguiente de estos, diríamos que nos aporta el dimensionar el valor que tiene la comprensión lectora de textos escritos en inglés en un ámbito estudiantil. Y por último, esta nos evidencia las dificultades que los estudiantes pueden presentar al momento de realizar el ejercicio de lectura comprensiva, debido a que estos se manifiestan de diferentes maneras. Respecto al apartado de antecedentes locales, estas nos permitieron dimensionar la trascendencia que el asesor o la persona encargada de asesorar al estudiante presenta las estrategias de aprendizaje para que el estudiante pueda valerse por sí mismo respecto a su aprendizaje del inglés, especialmente la lectura comprensiva en esta habilidad. Respecto al marco teórico, se estructuró un conjunto de categorías y posturas de autores que fueron de gran importancia para plantear conceptos clave para la investigación. Teniendo como primer concepto la lectura comprensiva, Romero y González la definen como un proceso con cierto nivel de complejidad, pues esta es la capacidad de entender lo que se lee respecto a la referencia y al significado de las palabras que forman el texto. Esto lo complementa Casani argumentando que el lector se encarga de crear un significado nuevo, así como información y texto que son más detallados. Siguiendo con saberes previos, López dice que son las ideas previas que los aprendices han construido sobre determinados temas, tópicos o conceptos. Asimismo, Osbel menciona que la adquisición de información nueva depende en alto grado de las ideas pertinentes. Siguiendo con estrategia KWL, esta comprende 3 conceptos básicos, los cuales son saber, querer y aprender. Esta fue implementada por primera vez por Ogle en 1986 y surge como un modelo de enseñanza para que los estudiantes de idiomas desarrollen habilidad de lectura comprensiva. De igual forma, Schum explica que KWL fue diseñado originalmente como una estrategia de lectura comprensiva para ayudar a guiar a los estudiantes en la lectura del texto del área del contenido. En cuanto a aprendizaje significativo, tenemos a Osbel, quien lo define como contenidos que se conectan al pie de la letra con los conocimientos del alumno. En cuanto a secuencia didáctica, Díaz Barriga afirma que son actividades que ayudan al desarrollo en la academia en el hecho de que se accede a un manejo más equilibrado de los temas tratados. Esta secuencialidad cuenta con 3 etapas, una de apertura, otra de desarrollo y una de cierre. Muy bien, respecto al apartado de población, a continuación vamos a detallar la siguiente matriz, la cual cuenta con los participantes y el texto de estos. La población sujeto de estudio seleccionada para este trabajo investigativo estuvo conformada por un grupo de 14 estudiantes del grado 11, como ya mencionaron, del Colegio Nuevo Horizonte, Andalucía Valle. Contamos con la autorización y el consentimiento informado de los padres de familia, debido a que el 90% de los jóvenes participantes fueron
eran menores de edad, perdón, ya que de igual manera se habló con el rector y se hizo entrega de una carta, al igual que se solicitaba al colegio el permiso para poder desarrollar nuestro trabajo de investigación. Se tuvo en cuenta un muestreo no probabilístico en el cual, según Hernández y Sampieri, los fenómenos escogidos no dependen de la probabilidad, sino de cómo se relacionan los motivos cercanos a las cualidades de la investigación. En el apartado respecto a la metodología, perdón, esta investigación contó con un enfoque cuantitativo debido a que se realizó una recolección a través de medidas numéricas, al igual que se hizo un análisis para poder, digamos, medir las hipótesis planteadas en esta. Esto mediante métodos estadísticos, pues como menciona Hernández, Fernández y Batista, esto hace uso de la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y un análisis estadístico con el fin de probar teorías. El alcance, como podemos apreciar, este fue de tipo descriptivo, ya que se permitió detallar información importante de una población que fue sujeto de estudio, como argumenta Sampieri, que digamos, un estudio de carácter descriptivo facilita el especificar eventos, pues se centra en conocer la manera en la que se muestran, en que se muestran ciertos fenómenos, ¿no? El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo bajo el concepto del diseño de metodología de Campbell, el cual nos menciona que el diseño preexperimental tiene la función de introducir un punto de referencia para conocer el nivel que tiene el grupo dentro de las variables dependientes. Como podemos apreciar en este apartado, nuestro diseño preexperimental fue puntualmente el pre y post de un solo grupo. Podemos apreciar cómo se relacionan los objetivos específicos con las fases, cómo se relacionan con las actividades y con cuáles instrumentos se aplicaron en esas actividades. Respecto a las variables, contamos con la variable independiente, la cual es la de estrategia KWL, y la variable dependiente, la cual es lectura comprensiva de textos escritos en inglés. Pasando a los instrumentos, se utilizaron dos instrumentos que sirvieron para recolectar información. El primero fue de tipo diagnóstico para identificar el nivel de lectura comprensiva de textos escritos en inglés en los estudiantes del grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte. Esto a través de la aplicación del componente escrito de la prueba de la Universidad de Cambridge P1 Preliminary en dos ocasiones, una como preprueba y otra como postprueba. También la prueba aplicada contó con una rúbrica para su debida calificación. La prueba fue aplicada al inicio de las intervenciones pedagógicas, como también al final de las mismas, conforme a los lineamientos establecidos por la prueba B1 Preliminary de Cambridge para su componente de lectura comprensiva. Se dividió en 5 categorías, las cuales estaban sujetas a los indicadores a tener en cuenta en la rúbrica, bandas de 0 a 5, tal como se muestra en pantalla. Ahora, un segundo instrumento implementado para el desarrollo de la investigación es la secuencia didáctica basada en la estrategia KWL, diseñada e implementada en los resultados de la aplicación de la prueba de lectura comprensiva. Estas secuencias didácticas establecieron el nombre de los investigadores, número de semanas, temas, estándares, objeto de cada sesión con su respectivo contenido, actividades a desarrollar, recursos utilizados, indicadores de evaluación, presentación de tareas, sesiones de apertura, desarrollo y de cierre, tal como lo mencionaba Díaz Barriga. Además, están los recursos, indicadores de evaluación y finalmente la presentación de tareas. Podemos apreciar. Y respecto a la rejilla de seguimiento, que fue uno de los instrumentos tomados, también este cuenta con el apartado del área, el tema, también cuenta con el apartado de los estándares, si se cumplen o no. También cuenta con un módulo de desarrollo de trabajo en casa, si se cumplen, perdón, o no. Y por último, las observaciones generales. También contamos con un cronograma, el cual contaba con 4 fases, la fase de diagnóstico, la fase de formulación, la fase de implementación y seguimiento y finalmente la fase de evaluación de resultados. Ahora, respecto al análisis de datos, luego de aplicada la prueba, se interpretó cuál fue el grado de lectura comprensiva de los estudiantes del grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte de Andalucía Valle, teniendo en cuenta la rúbrica mencionada anteriormente por el compañero. Para el análisis de la calificación de la preprueba se evaluó por medio de unas bandas de 0 a 5 y de esta forma determinar cuál banda se establecería cada estudiante.
Para esta clasificación se tomaron en cuenta y se evaluaron las categorías de coherencia, cohesión, interpretación de textos y organización, que a su vez posibilitó conocer el nivel de lectura comprensiva de textos escritos en inglés de la población sujeto de estudio, como se puede evidenciar en las siguientes tablas que estamos apreciando. Acorde a las escalas definidas, si nos enfocamos en la gráfica de la izquierda, la prueba de diagnóstico lanzó como resultado que el 92,9%, el cual representaba el 13 de los estudiantes, se establecieron en la banda 1, y posteriormente un 7,1%, el cual se refiere a un estudiante solamente, este accedió a la banda 3, de acuerdo a las calificaciones conseguidas de cada una de las 5 categorías anteriormente mencionadas. Esto arrojó una serie de falencias de interpretación de textos, como por ejemplo falta de coherencia y cohesión. En esta instancia, se evidencian las medidas de estadísticas de las tendencias central respecto a las bandas establecidas de 0 a 5 en la rúbrica de evaluación del B1 preliminar. Con la presente, si nos enfocamos en la banda número 1, en esta existe una tendencia de 1.34, una mediana de 1.5 y una media de 1.32, y finalmente una moda de 1.50, evidenciando problemas en los componentes de la coherencia y cohesión, que a su vez reflejan dificultades presentadas por los estudiantes al interpretar los textos escritos en inglés y el uso de un vocabulario más adecuado a la lectura realizada. Perdón. Muy bien. Una vez realizado el proceso de implementación de las 7 secuencias didácticas, se procedió a la aplicación de la postprueba B1 Preliminary de Cambridge con los mismos criterios de evaluación que se utilizaron en la preprueba, y de esta forma identificar los cambios que se entregaron a partir de la estrategia KWL. De acuerdo a lo anteriormente dicho, se logró determinar que el desarrollo, desarrollo de las secuencias didácticas, ¿no? En las palabras de Díaz Barriga, ¿no? Posibilitaron la categorización de los contenidos y actividades, lo que permitió a los estudiantes la comprensión de las categorías tratadas, como la coherencia, cohesión, interpretación de textos, vocabulario y organización, como lo evidenciaron los resultados de la postprueba, tanto en el acceso a las bandas como las notas individuales de los estudiantes. Los cambios evidenciados en las bandas demostraron que por medio de las secuencias propuestas en la estrategia, basada en la estrategia KWL, como podemos ver en la izquierda, se presentó un aumento de los estudiantes del 42,9 en la banda 2, un aumento del 21,45 en la banda 3 y un aumento del 7,1% en la banda 4, aunque el aumento de estos porcentajes se evidenciaron luego de la construcción de las 7 secuencias didácticas. Los resultados obtenidos mostraron la perduración de problemas en la lectura comprensiva debido a la falta de coherencia, cohesión, interpretación de textos, familiarización del idioma inglés en la vida cotidiana de los estudiantes. Y si nos enfocamos en la gráfica de la derecha, respecto a la frecuencia, hubo una reducción de 3 estudiantes cuya calificación en la prueba de diagnóstico se encontraba en un rango de 0 a 1, los cuales mejoraron de manera exponencial entre los rangos de nota de 1,6 a 4, ¿no? Demostrando que los estudiantes mejoraron sus calificaciones luego de la aplicación de la secuencia basada en la estrategia KWL, donde las categorías se dan en las de interpretación de textos, coherencia, cohesión, y la categoría con menor grado de mejoría es la de organización. Bien, con lo anteriormente dicho, si nos enfocamos en la izquierda, se puede ver que hubo un aumento de la media de la banda 0, de un 1. En la banda 1 también hubo un aumento del 1. En la banda número 2 hubo un incremento de un 1.03. En la banda 3 hubo un aumento de 0,64. Y en la banda número 4 hubo un aumento de 0,79. Como también a su derecha se presentaron mejoras en las bandas número 2, 3 y 4. Esto se puede, diríamos, evidenciar, ya que hubo una reducción del 64,3% en la banda número 1, puesto que el 42,9% de los estudiantes lograron acceder a la banda número 2, un 21,4% accedió a la banda número 3 y finalmente un 7,1% consiguió establecerse en la banda número 4, lo que nos dice que un 71,9%
4,4 de los estudiantes lograron pasar de la banda número 1. Muy bien. Ahora pasando a la validación de la Muy bien, hipótesis. momento. Okay. Respecto a la discusión, de acuerdo a lo anteriormente dicho. Tienen 3 minutos. De acuerdo a lo anteriormente dicho, se logró determinar que el desarrollo de las secuencias didácticas, en las palabras de Díaz Barriga, posibilitaron la categorización de los contenidos y actividades, lo que permitió a los estudiantes la comprensión de las categorías tratadas como la coherencia, la cohesión, la interpretación de textos, el vocabulario y finalmente la organización, como lo evidenciaron los resultados de la postprueba, tanto en el acceso a las bandas como en las notas individuales de los estudiantes. Otro elemento que permitió el fortalecimiento de la lectura comprensiva de textos escritos en inglés fue el proceso de retroalimentación que se realizó en la población sujeto de estudio, al igual que la participación de los acudientes o padres de familia de los estudiantes, compartiendo opiniones o generando estrategias de mejoramiento por medio de la estrategia anteriormente mencionada, lo que evidenció una serie de cambios en las bandas ya establecidas. Bueno, ahora pasamos a la validación de la hipótesis para el análisis estadístico de los resultados de la pre y post prueba. Se hizo una prueba de muestras emparejadas, donde se compara la media de ambas variables para un grupo, esto por medio de IMB, SPSS, y donde se determinó si se aceptaba o no la hipótesis, y para esto se trabajó con una significancia del 0,005%, y en un inicio se realizó un análisis estadístico como se evidencia en la tabla en pantalla. En esta se puede contemplar un aumento de la media debido a que el 71,4%, lo que es 10 estudiantes, superó la banda 1 en la postprueba, puesto que en la preprueba solo el 7,1%, un estudiante logró pasar la banda 1, dejando en claro una mejora en las variables a través de los objetivos trazados en las secuencias desarrolladas. Y tomando en cuenta lo anteriormente mostrado el valor bilateral sobre el promedio de las notas de la población objeto de estudio en la preprueba y postprueba es menor al valor de significancia, lo que permite aceptar la hipótesis, la cual es el empleo de una secuencia didáctica basada en la estrategia KWL aporta al fortalecimiento de la lectura comprensiva de textos escritos en inglés en los estudiantes de grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte de la ciudad de Andalucía, esto con una confiabilidad del 95%. Y respecto a la variable dependiente, en esta se pudo demostrar que la población objeto de estudio mejoró en la capacidad de lectura comprensiva, teniendo en cuenta los lineamientos de la prueba B1 Preliminary, producto de la variable independiente de estrategia KWL de la mano de autores como Shum y Ogol, también como Maqueo, Romero y González, Casani, Luna y Sanz. Eso a través de la lectura comprensiva que ellos proponen. Chicos, en cuanto a las conclusiones, la estrategia KWL es útil al momento de estimular los conocimientos previos de los participantes. Su tiempo terminó, disculpen, su tiempo terminó, ya pasaríamos entonces a la retroalimentación de los jurados. Hay dos opciones y depende de los jurados. La primera opción es que los jurados los dejen terminar, pero entonces se les reduce a ellos el tiempo para hacer sus apreciaciones, o lo cortamos allí, señores jurados, y ustedes inician con su retroalimentación. ¿Qué nos dicen los señores jurados? Yo propongo un minutico más de gracia, rápidamente. Concluyan a grandes rasgos, ya, 2 cositas más y ya. Ok, gracias. Entonces, en cuanto a las conclusiones, la estrategia KWL es útil al momento de estimular los conocimientos previos de los participantes en la investigación, ya que la naturaleza de esta exige a quienes se les aplica el poder recordar información y desarrollar habilidades metacognitivas. Otra conclusión es que la aplicación de las secuencias didácticas basadas en la estrategia KWL permite fortalecer la habilidad de lectura comprensiva, como se demostró en los resultados obtenidos en la postprueba, debido a que el 71,4% de 10 estudiantes pudieron pasar de la banda 1 y establecerse en las bandas 2, 3 y 4, mejorando el rendimiento de las variables a evaluar de la prueba B1 preliminar y de Cambridge. Muy bien, respecto al apartado de recomendaciones, dos de las más relevantes de estas, digamos que es necesario que la escogencia de textos de los
en los estudiantes vayan, que ellos vayan a leer sean acordes a su nivel de lectura comprensiva y su nivel de inglés, puesto que al realizar la lectura comprensiva con textos demasiado técnicos o con vocabulario muy alto puede generar inconformidad y confusión. También es recomendable promover la estrategia KWL en nuestro medio, ya que en la actualidad no existen investigaciones con el rastreo que hicimos que hayan implementado esto, y no estaría mal que se utilizaran en varios campos de la educación colombiana para poder comparar los resultados. Estas son nuestras referencias. Listo, muchísimas gracias Cristian y Esteban, felicidades por llegar hasta esta instancia. Entonces invito a los jurados a que por favor hagan su retroalimentación los próximos 8 minutos, luego pasen a la sala de deliberación y después de su deliberación uno de ustedes, señores jurados, les agradecería mucho entraran al documento de conceptos de jurados que tiene la profesora Claudia y coloquen allí el concepto final de su decisión. Bueno, queda la palabra en ustedes. Bueno, no sé si me permiten iniciar. Muchas gracias. Felicidades, buenos días, ¿cómo está? Adelante. Gracias, buenos días para todos. Cristian, Esteban, muchas gracias por la presentación que nos acaban de hacer de su proyecto de investigación. Veo que ajustaron completamente los comentarios y las recomendaciones que les hice en materia disciplinar, teniendo en cuenta que pues ustedes han planteado que el KWL era un método, más no es un método, es una estrategia. Veo que hicieron pues, como les digo, los ajustes y las adecuaciones necesarias. Importante resaltar que este tipo de trabajos, como lo he expresado también en otros momentos, pues que no se quede aquí, que sea un trabajo que nos permita mejorar cada vez más los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lengua extranjera. Felicitar a Cristian y a Esteban por el trabajo realizado y motivarlos a dejar de alguna manera a través del artículo, a través de su trabajo pues investigativo, un producto que luego pueda ser publicado. Hablen con su director, hablen con William, a ver de qué manera pues estos trabajos pueden ser visibilizados en alguna revista, de pronto con el mismo profe Edgar para la revista Babel. Es decir, tenemos ya muchas opciones y creo que se trata justamente de esto, de visibilizar los avances, las propuestas, las innovaciones curriculares que se puedan realizar. Entonces, muchas gracias a Cristian y a Esteban por la presentación, por las correcciones en el trabajo y felicitaciones. Muchas gracias. 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 Bueno, muy bien. Rápidamente, muchachos, pues me uno a las palabras de la profe Lisset. Yo debí revisar el trabajo en lo metodológico. Encuentro que el trabajo pues cumple con todas las normas que implica este tipo de trabajos, pues en que el marco conceptual pues está bien planteado, está bien sustentado en autores. Esto corresponde a lo que ustedes plantean, que es por ejemplo, la hipótesis obviamente orienta la investigación hacia lo cuantitativo, ¿cierto? Y se desprenden los objetivos, la pregunta investigativa, hay una coherencia, pues, mejor dicho, ¿cierto? Y también la recolección, pues, y el análisis que hicieron, todo eso, pues, ¿cierto? Corresponde al enfoque cuantitativo. Sin embargo, yo tengo dos pequeñas inquietudes, que son preguntas, digamos, legítimas, que surgen incluso de su mismo trabajo. Ustedes dicen, al principio, ustedes expresan en alguna parte que algunos autores citaban a Pino, a Lee, no sé quién, bueno, en fin, y decía que ellos tenían como muchas reservas respecto a la validez científica de
del modelo preexperimental, ¿cierto? Como que había unas inquietudes. ¿Por qué de todos modos, a pesar de eso, ustedes eligen trabajar con este modelo? Bueno, una de las cosas que nos motivó fue más que todo, digamos, las fases que este maneja, ¿no? Que se adecua a lo que nosotros estábamos, lo que a la final pues terminábamos implementando en esta investigación. Más que todo fue por eso, aunque sí tuvimos, pues, estábamos como un poco, diría, no sé, en un principio dudando, ¿no? Sí, escoger esta porque pues con los comentarios de los autores pues ya dirían que uno se tiene que estar pues con cierta con precavido, ¿no? Pero sin embargo, menos mal, sí nos aportó y sí nos permitió llevar a cabo la investigación sin ningún inconveniente, la verdad. Llegamos incluso a plantear cambiarla en este aspecto, pero pues afortunadamente no fue el caso. Lo que sí nos tocó que en principio en la investigación cambiar fue el diseño, nos tocó cambiar varias cositas debido pues a lo de la pandemia y todo esto, pero pues bueno, tratamos de adecuar todo y que tuviera pues coherencia una cosa con la otra. Bueno, gracias, Cristian. Tenía otra preguntita, pero veo que el tiempo es muy corto, entonces le doy el paso al otro jurado. ¿Me puede? Creo que el vicerrector Gustavo Cárdenas nos pudo acompañar, al parecer. Entonces puede pasar la profesora Lisset y el profesor Edgar a la sala de deliberación. No, Leo, entonces en este minutico, que 2 minuticos que listo, nos sí. quedan, entonces quisiera preguntarle, ya que el profesor dale. Gustavo Cárdenas no se encuentra, él era jurado en el contexto, sí, ya. Y es porque con ese tipo de investigación no se maneja grupo control, sino que se utiliza la misma prueba para hacer como el diagnóstico y a la vez la prueba final. Eso me causó como curiosidad. O sea, quisiera como saber por qué se hace así en este tipo de trabajos. Bueno, Porque pues nosotros... ¿por qué no se utiliza un grupo control y una prueba diferente al mismo test para hacer el diagnóstico? Pues nosotros en un principio pues sí planteamos eso es lo que usted menciona, pero respecto a lo del grupo control y por ejemplo lo experimental, nosotros lo llevamos a cabo de esta manera debido a que si bien los antecedentes si pudieron los jurados mirar, verificar, la mayoría de estos tenían un grupo experimental y control, ¿no? Sin embargo, pues nosotros no contábamos, digamos, con un grupo muy amplio, ¿no? Como para hacer una comparación bien, digamos, estructurada o bien amplia. Pero sí considerábamos que debido a que los estudiantes como no estaban pues muy bien en su nivel de lectura comprensiva en textos escritos en inglés, que algo que no sé si lo mencionamos es que lo que nosotros vimos en los test, en los exámenes que nos mostró la profesora es que ellos no estaban bien, pero esto era confidencial, ¿no? Por eso no podíamos mostrarlo, ¿no? Como ellos no estaban de alguna forma en su mejor nivel, ¿no? Entonces, pues consideramos que no era necesario cambiar o poner otro examen entre la preprueba y la postprueba. Gracias, Cristian. Entonces Gracias, ya me reúno con la profe Lisset y ya les por favor, les recuerdo a los jurados llenar el documento de concepto de jurados para que quede ya allí consignado. Muchas gracias, profesor Edgar, muchas gracias, profesor Lisset. Chicos, felicidades por llegar hasta estas instancias. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente presentación a cargo de María Camila González Trujillo, con su proyecto The Articulation of the Curriculum at UCEBA, A Comparison Among Faculties, dirigida por Fabio Nelson Girardo Arcila y teniendo como jurados de
grado a Lizeth Ramos, Caterina González y Ever Caicedo. Bienvenida, María Camila, ¿estás por allí ya? No está María Camila. Acabo de entrar María Camila. María Camila, ¿estás ahí? Bueno, buenos días María Camila, vamos a iniciar. Ya hice la presentación tuya, entonces tienes media hora, 20 minutos para tu presentación, 10 minutos para la retroalimentación de los jurados. Iniciando desde las 9:32. Okay. Can you see my screen? Yes, we can. Okay, so good evening, everyone. My name is Maria Camila Gonzalez, and I'm going to present my research project called The Articulation of the Curriculum at DOCEBA, a Comparison Among Faculties. And this project is directed by Magister Fabio Nelson. So, DOCEBA, from the Institutional Pedagogical Project, proposed an interstructural integrative pedagogical model that includes a process of a curriculum articulation. That does mean that the areas must dialogue with each other to achieve a common purpose. Each faculty has carried out this articulation process, considering that some are very pertinent, clear, and precise, while others have opportunities for improvement. But the university doesn't have a structure that allows it is recognized which are the strategies or opportunities for improvement that allow the designs of institutional articulation model to guide all the process. So there is a need to know how each faculty is doing, because if we know this process, we can collect each positive aspect and among all the strategies in a single strong institutional strategy that could emerge with all the strengths. But UCEBA doesn't know how each faculty is carrying out its articulation process so far. So the interstructural integrative pedagogical model requires that the curriculum articulation process is not individual to each program in each faculty in the university. So the relevance of this research is to unite all the faculties as required by the model to bring together all the efforts in a single end and institutional articulation. And the university doesn't know how the articulation process are developed. If we know all the process, we can acquire necessary and important information to collect the advantage of all the material that the faculties have and design a strong system that facilitates the articulation to have a pedagogical project in the PAE, and those teachers and students have a clear, precise, and strong system that guides the articulation process. In a summary, in a few words, the importance of this research is the compilation of the development of articulation process to acquire the information necessary for the design of an institutional articulation system. So, in the objectives, we have to analyze the articulation process that responds to the interstructural integrative pedagogical model within the Unidad Central del Valle del Cauca, compare the strategies implemented in each of the faculty. In a specific objective, first, to identify the theoretical practical systematization of the different process of articulation within the faculty in UCEBA, to reveal the conception of the leaders of each faculty of the implementation of the articulation process, to characterize the theoretical and practical process of the articulation of each faculty in UCEBA, and finally compare the theoretical and practical process of articulation of all faculties in UCEBA. As I mentioned before in the objective, we have the leaders of each faculty that are the deans of the 5 faculties here. And to continue, we talk about the interstructural integrative model required by the PAE
It's about the relationship between the students and the teacher, this according to the list note in 1983. Another requirement is the dialogue pedagogic, that the teacher will be the guide for the students and the students will be the center of all this teaching learning process. The PE needs to assess method be reviewed, and formative evaluation is the best option, which consists of the students not only worrying about passing or not passing, it's about having teachers' commitment throughout this academic process and professional training. It's based on a common training with feedback that consists of telling the students throughout the formative evaluation if where is failing, where is his mistake, helping to get to correct those mistakes and provide all the necessary tools for the improvement. So, as an example, we have the integrative curriculum articulation system. In Spanish, articulation, Sistema de Articulación de Currículo Integrado, designed by Magister Fabio Nelson. This system has the characteristic of the interstructural integrative model required by UCEBA, the competences that IFES assess, teacher, train, and evaluate, and finally, the model of contemporary feedback designed by Harry and Timperlake in 2007. Now, we talk about the methodology. This research is a qualitative design because it seeks to know the articulation process of each faculty. In this case, it is a case study because we are talking about a particular situation. And that means a particular context, which in this case are the articulation of each faculty, has a very limited population that are the deans without affecting this population. It's also descriptive because throughout the case study, we want to describe the nature of this phenomenon to identify the characteristics, which are the different factors that influence this study, which are, and the instruments are the semi-structural interview to collect information and characterize each articulation process in each faculty, and finally compare this process, distinguish that they have in common where the strategies, the strengths, and the opportunities. In this case, I chose the stake steps. There are characteristics of case study that help to define the steps in this research. The first being is the selection and definition of case study. That is the articulation process at UCEBA. Then establish the research question, where the articulation strategy in each faculty, where the strengths and the opportunity. And after we define how the information will be collected, in this work, the information was collected with the semi-structural interview and the documents that support each faculty. After that, we analyze and interpreted the information of each faculty to characterize and finally make a characterization report with the comparison among faculty. So this analysis was carried out with the help of 4 dimensions that were taken by the research of Professors Fabio Giraldo, Claudia Rivera, and Lizeth Ramos. These 4 dimensions are the methodological renewal, instruments, implementation, and the professional teaching context. The first dimension is all the theory, all the methodology, and the authors that each faculty use a basis for developing the articulation system. Then there are the instruments, which are the tools that are used during the articulation process for monitoring, improvement, or evaluation. Then we have the implementation, that is how each of these curricular articulatory process carry out, what are they have in common, what is the whole process, and finally how the articulation contribute or affect the professional context of teacher. That means to know if the articulation contribute to a collaborative environment or affect this context in a negative way. So to carry out this analysis, a guide was used where it was possible to identify or classify this information to highlight the importance aspect found in colors.
taking into account the 4 dimensions that I mentioned before. And to begin, we have the color yellow. Here is the information related to the leader commitment or communication problems that the teacher and the students have in relation to the articulation of the curriculum, the negative attitude with the process and the leader training that the teacher and the students have referring to the pedagogical model, taking into account the dimension of the teaching professional context. Here we have some examples that I take from the interviews. And next, we have the color blue. That means that we have continuous improvement or renewal of the process or the design of the implementation articulation process in some faculty related to the dimension of the instrument design. So to move on, we have the color pink, that is the implementation of performance that articulation coordinators in some faculties have to make the process more organized or easy to handle, select as part of the methodological renewal dimension. And finally, in the color green, there is the entire process of our articulating question, in addition to working with competences, course and program objectives, and integrating the other subjects with the help of integrating subjects, this being part of the implementation dimension. So, as a conclusion, all the deans of the 5 faculties of UCEBA know about the development of the curricular articulation process required by the interstructural integrative pedagogical model. The deans also confirm the fact that each faculty has been working on the articulation of curriculum since semesters ago. Although these articulations are developing articulation strategy according to the needs of each faculty. It is important to highlight that no faculty is exempt or ignores the articulation process. All faculty have knowledge about the articulation of curriculum and carry out the process according to their needs and competences. Each faculty carry out the articulation process independently. That means that their efforts don't respond to a common guidelines according to the interview carry out and the results obtained. These articulations are very different for each other, despite the fact that they have many similar aspects. In the analysis, it is possible to know that although each faculty carry out the articulation process, there are some faculties that have the articulation process more structured due to the research history and implementation time. Among them, the SASI, Sistema de Articulación de Currículo Integrado of the Degrees Foreign Language Program, with emphasis in English. This articulation process responds to the demands of pedagogical model and the competences of the program and tends to the organization and structuring of this process. Similarly, the articulation system has documents that support the theoretical basis and objectives. Its objective is disciplinary and curricular integration within the process. According to the documents collect or the documents analysis, only 3 faculties provide these documents, but only 2 are related to the articulation of curriculum. These 2 faculties have instruments to help the articulation process, but in one faculty, these instruments were not specially designed for the articulation, compared to the Faculty of Educational Sciences with the SASI, where the Magister Fabio Giraldo designed the instrument according to the requirements of the articulation, in addition to be the co-author of the book Sistema de Articulación de Currículo Integrado, SASI, in 2018. But in others, faculty don't have documents or systematized instruments on the articulation of curriculum. It's extremely important that UCEBA be able to articulate each of the strategies implemented in the process of articulation of curriculum of all the faculties.
The university must direct this process, highlighting the effort, strategies, positive characteristics, and improvement models to later design articulation of integrated institutional curriculum that responds to the PEI guidelines. Since it is the most important that the institutional articulation recognize the demands proposed by the model, since these requirements are competencies to aim to guarantee the training of right professional in Valle del Cauca and response to the demands of the region and particularities that arise in each classroom in the UCEBA. And finally, at the moment, there is ongoing investigation for the design of the SAICI system of institutional articulation of integrated curriculum, in Spanish, Sistema de Articulación Institucional de Currículo Integrado. It's a project that is developed with the Professor Gustavo Cárdenas as well as Professor Fabio Nelson Giraldo with a group of students. And this work team is working with the results obtained with this research as an input of this research. Here is the interview that then these answers with the question with the dimension as I mentioned before. And here I have the table, the graph, that, as I mentioned before, with colors, answering colors. And this is all. Here's the reference, and this is all. Thank you so much. Muchísimas gracias, Camila. Vamos a dar paso entonces a los jurados para que nos den su retroalimentación. Recuerdo a los señores jurados que después de la retroalimentación pueden pasar a la sala de deliberación y por último entrar al documento de concepto de jurados que se compartió el día de ayer en el correo para colocar su concepto. Jurados, la palabra es de ustedes. Ya podemos dejar de presentar, Cam. Okay, sorry. ¿No está ninguno de los señores jurados en este momento? Sí, está el profesor Lisset Ramos. It seems like nobody's gonna start, so I will start. Okay, Firstly, I want to apologize because I cannot turn the camera on, but I was here. I arrived a little bit late, but I could see the whole project structure. I want to apologize for that too. But firstly, I want to say, Maria Camila, congratulations for getting up here. I know it hasn't been the easiest path, but I'm glad that you are here in front of us, even virtually. You did an amazing job with this research project. You carry out different strategies to get the results that today show us the weakness and also the strengths of applying our model, our pedagogical model. And this is, I can say that this is very pertinent for our field, for our university. It was necessary to observe what is happening in the different faculties, because although we have a line, an institutional line, it's difficult to recognize the practices, and your research exercise gave us the opportunity to observe how and to what extent different faculties are applying this exercise. I only have one question for you because I cannot take too much time, but you said in the recommendations and along your discourse that different faculties apply the model according to their needs. However, it's necessary to, let's say, maybe to align the process a little bit more, or maybe these differences among the faculties are positive.
according to what you found, what is, what do you think? What is best? It's good the way we are doing it? It's good that some faculties have some approaches, have some practices, or do you think we should get a more organized or a more structure, maybe that's the word, not organized because we are organized, but a more structured, institutional, transversal application of the model? What do you think according to what you found in your results? I think that there is a fact that some faculties need a more structure or maybe indications for a best articulation process in their faculty. For example, in one faculty, the deans told me that they need some kind of strategy to help him to correct this articulation process. For example, they say that all the articulation process is based on the strategy that we have in foreign language, and it is a fact that as I mentioned before, some faculties need this kind of strategies and, for example, opportunities for improvement. And it's a need that we need to design a single strategy, a single articulation of curriculum models. That is that I think that. Thank you, Camila. Thank you for your insight. And regarding the observations in your project, they were all corrected. So very good also for that. And very good structure of the design. Thank you, teacher. Well, I think it's time for me to grab the mic. So, Camila, congratulations for you did a great job. Thank you. And I think these kind of jobs are just strengthening all the things we are doing here in the program and in the university around. So I think your project has been very interesting and it helps a lot. Okay? It helps a lot what Professor Fabio is doing and what we are doing, of course, for having all this structure that we call SASI just working along. Okay. So no questions on my side because I was like the style corrector, so no questions on my side. Okay, thank you, teacher. Oh, well, yeah, a question, but the general question. Okay. How did you feel defending your project in English and writing it? Oh my God, this is the most difficult part because most of the time I'm trying to write in English, but some expressions are so Spanish, so that's difficult So, to me exactly. to try to sound like you write in my document sounds more English, and I would say, oh my God, what does that mean? How I'm sounding more English? That's difficult to me to write in English in that part. I mean, that's difficult, but with the time, okay, you're going to be just having the track of it. Congratulations, Camila. Thank you so much, teacher. Okay. ¿Qué le pasó al carrito? I don't know. La profesora Lisset va a dar una apreciación sobre el trabajo de la estudiante María Camila González. Bueno, no sé si la profe pronto no está allí presente en este momento. So, can we move into the other room? Sí. Entonces, porfa, vamos a la siguiente sala de deliberación. Les recomiendo, por favor, o les pido más bien el favor a los jurados que recuerden colocar dentro del documento concepto de jurados su concepto final. Muchas gracias. Okay. María Camila, felicidades por haber estado aquí. Vamos a esperar entonces que los jurados hagan su deliberación, coloquen su
su concepto y al final estaremos leyendo los conceptos de los jurados. Bueno, Okay. muchas gracias, María Carolina. Muchas gracias. Thank you, Professor Fabio Nelson. Love you. Bye. Bye. Bueno, mientras damos la espera de que lleguen las siguientes personas, recuerdo a las personas que nos están viendo por YouTube Live que pueden llenar el documento para la asistencia, obtener así el certificado de asistencia al evento del día de hoy. A los jurados que ya llegaron, les recomiendo también, como un favor importante para poder finalizar de manera adecuada el evento, llenar el documento de concepto de jurados al terminar la deliberación. Vamos a dar una espera a que llegue el siguiente estudiante y, bueno, y el siguiente director también. Creo que aquí ya tenemos a todos los jurados, nos faltaría uno. Vamos a dar una espera, ya que aún no han llegado las personas. En 2 minutos iniciaríamos o tomaríamos. En breve continuamos. En 1 minuto aproximadamente llega el nuevo estudiante para continuar con el evento. Bueno, recordamos a los que están asistiendo al evento vía YouTube Live que pueden llenar su asistencia para obtener certificado al final del evento. Al parecer hubo un inconveniente aquí con una información sobre el horario que ya estoy solucionando para que continuemos el evento. Pido disculpas por el inconveniente.
Bueno, ya tenemos a los jurados que nos van a acompañar en este momento, entonces voy a hacer la presentación de, del proyecto para que en el momento en que entre la estudiante podamos iniciar inmediatamente, así ahorramos un poco de tiempo. Pues para la siguiente presentación tenemos a la estudiante Daniela Marín Gómez con el proyecto Pen Pal Schools as a pedagogical tool for the intercultural communicative competence development, dirigida por Magister Fabio Nelson Giraldo Arcila, jurados, docente Olga Lisbeth Salamanca, Cristian Pérez y Larry Peñaranda. Entonces vamos a dar el momento que inicie la estudiante. Voy a tener que retirarme un momento y voy a volver a iniciar. Me disculpan un segundo. Salgo y vuelvo y entro. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra estudiante, Daniela. Daniela, bienvenida. Daniela, vamos a iniciar inmediatamente, ya que debido a lo que ocurrió, pues hubo un movimiento ahí en el tiempo. Entonces te cuento, tienes media hora, 20 minutos para sustentación, 10 minutos para retroalimentación de los jurados. ¿Listos? Siendo las 10:05, iniciamos. Bienvenida. Okay, Professor, thank you. Let me share my screen with you. Can you see the slides? Yes? Yes, Daniela, yeah. Okay, thank you. Thank you very much. So, good morning, professors. I am Daniela Marin Gomez from 10th semester. And today I'm going to present research called Pen Pal Schools as a pedagogical tool for the intercultural communicative competence development, directed by Magister Fabio Nelson Giraldo Arcila. So, let's start talking about the problem description. The educational institutions here in Colombia usually give importance to the memorization of vocabulary and grammar rules rather than the need to understand the language itself. In addition, they want to ensure that their students have the appropriate English level to communicate with others through that language when they have not provided the necessary spaces or they have not exposed their students to situations where the English is necessary as a means of communication with others. Despite the fact that the National English Program in 2015 talks about the necessary technological tools in order to provide these kind of spaces, since here in Colombia it is not possible to use the English every day with other people. Schools continue giving classes based on English books, as I mentioned before, focus only on the grammar and vocabulary. And the Colegio Crecer and the Colegio Crecer, where this project was developed, was not the exception. So Colegio Crecer, it is located in Rodanillo Valle de Cauca. It is a private school that only teaches to elementary students. There, over the years, several issues has been presented with the English subject, such as the lack of teachers, because they usually change of teachers, of English teacher, and the few opportunities to the use of the English language to communicate with others. As I mentioned before, the teachers only worried about obtaining grades from the students, and the lack of respect and the no recognition of the other customs and traditions, since during the classes, the students expressed in a derogative way towards the different cultures. And finally, the possibility of traveling abroad, since the students only think that the only way to learn the English and the only way to use it is by traveling abroad, right? So according to this, it is necessary to educate English learners towards intercultural communicative competence, since according to Byron in 1995,
The learning of foreign language students must be directed to the dialogue of knowledge and the cultures. So in this point, it is necessary to take into account that students not only learn about language, but also they learn about the culture where this language is emerged, right? So from that problem, this research question arose, which is what is the incidence of the pedagogical tool, Penpal Schools, in the development of the intercultural communicative competence in fifth grade students of the Colegio Crecer? The general objective is to promote intercultural communicative competence development through the pedagogical tool, Penpal Schools, in fifth grade students of Colegio Crecer. The specific objectives are to identify the students' perception about intercultural communicative competence, to implement the strategies to strengthen the intercultural communicative competence through Penpal Schools as a pedagogical tool. And the third one is to establish the incidence of the pedagogical tool, Penpal Schools, in the intercultural communicative competence development. Now let's continue talking about the theoretical framework. So I'm going to start talking about the background studies. And it is important to mention that during the research, during the search of the different backgrounds related to interculturality, intercultural communicative competence, and Penpals, I took different aspects from all of them. For example, from some of them, I took the instruments and I modified it, such as the semi-structured interview, survey, and focus group. Then I took as a basis the methodology in order to develop my project. Another aspect is the importance of taking into account the opinion, experience, and appropriation of the project. That's the reason why I decided to work with field-guided perception in order to obtain better results and to know why the teacher researcher found during the development of the project. Another aspect is the intercultural communicative competence that can be worked through different activities for its development, because when we talk sometimes about, for example, Penpals, we think that the only way is by writing letters and exchanging with others. But I found in different backgrounds that it can be worked with videos, posters, and projects. And finally, the feedback to students' tasks and process that are necessary. Because, for example, Penpal Schools, which is the pedagogical tool that I use for this project, allows to me as a researcher and teacher give feedback in a synchronously way to the students, with it's a big advantage because other platforms mentioned around the backgrounds didn't have that option. So, and they only work with throw letters and that's it. Another aspect to take into account is that I only found 2 works that use Penpal Schools as a pedagogical tool in order to develop different aspects, different competences, but that backgrounds were international backgrounds. Let's continue talking about the study objects. The first one is interculturality, which, according to Cannell and Swain in 1980 and Manga in 2008, is the appropriate and flexible way to confront actions and attitudes different from those known, and which allows students appreciate other cultures and allows to the students to how to show respect to respect towards what is different from them. Regarding the the intercultural communicative competence, according to Hines in 1972, Rincon in 2004, and Perry and Southern in 2011, is the ability to interact appropriately and effectively with people from other societies and cultures. Because, as I mentioned before, it is not only about learning a language, but also about the culture where this language is emerged.
And I forgot to mention that Rose in 2003 state that it is not possible that students with a low English level learn or develop the intercultural communicative aspect, but I'm going to talk about later in the results. Finally, the pen pals that, according to Suarez in 2015 and Lyon Jones in 2018, are commonly used to learn a language, and through this, knowing about the culture. Of course, through pen pals, it is possible to develop reading and writing skills, according to Gilardoni in 2013, since these aspects or skills work together. Yeah. And now let's continue talking about the methodology. So the approach of the research, it is a qualitative research since it situates the researcher in the natural context. According to Rodriguez, Hill, and Garcia in 1996, the design is action research since it allows the teacher to be part of a transformative process. And the instruments and techniques for data collection, I took as an example, or I took as a base, phases of the action research proposed by Chemis and McTaggart in 1992, which are planning, action, observation, and reflection, indicating that the duration of these phases, it will depend on the nature of the problem on which this research is focused. So through this figure, you can observe that it is according to this reflexive spiral that they use in order to develop an action research. You can start with a cycle, with the cycle 1, when you can plan in action, observe, and reflect a problem or work on a project. And at the end, if you think it's necessary to continue or go deeper with that research, you can start a new cycle. So these are the phases that I use in the instruments. So in the planning step, I use a semi-structured interview in order to know the previous knowledge of the students about intercultural communicative competence. Then in the action, I apply the pen pal schools in the 11 sessions. Then the observation during the project, during the application of the pedagogical tool, I use field diary per session, and the reflection where I use survey and a focus group that allows me to compare and to observe what was the incidence of that platform on students according to these the competence and the objectives of the project. Now, these are the instruments that I use: the semi-structured interview at the beginning, the pen pal schools. As you can see, these are the platform. I took some screenshots, and the students talk with students from South Korea, with United States, even with people from Peru. And it is very interesting because despite in Peru they speak Spanish too, they also, students from there also all the time, and my students all the time use only the English language. The field diary per session, as I told you before. At the end, a survey, and in order to compare the answer of the students at the beginning, and a focus group in order to know what was the experience of the students with the platform. I use Atlastic software in order to obtain codes and categories from the results. And the scopes and limitations, it has transformative scope since it is proposed to transform the reality studied. And pen pal schools must be worked on virtually through projects that connect with the students around the world. So the analysis and discussion of the results, I decided to use triangulation according to Freeman in 1998, it is to make something quite balanced, strong and reliable that can be able to support its own weight. And I triangulate theory, backgrounds, and results. And I create two different figures in order to organize these kind of categories and codes. So
this is the first one, which is related to the students' intercultural communicative competence perception. And the categories were reaction before communicating with a foreigner. Most of them expressed very happy because they never before had the opportunity to communicate with others in real time and with real people around the world, and students, of course, of the same age of my students. Of course, they were a little bit anxious because the use of the English, they have to use English all the time. But they enjoy the experience of talking with others, with other students around the world. The second is the personal concept about foreigners. They think that they always were happy people, but that changed with the other results and means of communicating with foreigners, because as I mentioned at the beginning, they only think that the way to learn English was through direct contact, and that's the reason why they think it wasn't possible to travel abroad. But with this platform, they realize that it is possible to use the English language, it is possible to learn English and use it as a means of communication with others. The adaptation to other cultures, because they think that it wasn't possible because they love Colombia, they love their culture, and that's the reason why they thought that it was very difficult to adapt to other cultures. So I'm going to show you this question. El concepto que usted tenía acerca de las personas que viven en otros países ha cambiado después de hablar con algunas de ellas. Some of their answers were, a veces pensaba de pequeña que cuando tenía 5 años que las personas de Canadá tenían iglús para dormir, pero ya sé que algunas personas lo tienen para refugiarse. Remember that these are results, these are answers, students' answers, right? And it is very interesting, this part, because at the beginning they always thought that foreign people was happy people all the time, and because the economic issues, foreign people doesn't have problems, that doesn't have situations, hard situations. So with this interaction with others, they could realize that they live situations, hard situations like us. And these are the pen pal students' experience. They enjoy the platform. They really enjoy these kind of spaces. I remember that they asked to me if it was possible to work with the platform on their homes as in their free time. So it was very, very interesting to work with this platform. Now the conclusions that pen pal schools can be worked with Colegio Crecer. Remember that also in 2004 mentioned that it wasn't necessary to it wasn't possible to students with low English level work on that, but it was possible because they achieved to recognize themselves as a part of a culture, and of course they show respect and empathy towards others. They could improve their vocabulary, their grammar English as well. They enjoy the platform, enjoy discovery and realizing what amazing are the different lifestyles. They learn how to show respect towards them, as well as empathy, and they recognize English as a means of communication and not only as a mandatory subject of the school. And the recommendations, finally, the use of pen pal schools, of course, because it's very recommended to the students since it's a free platform. Then that informed consent, it is very necessary because they are minors, right? And finally, it is necessary to know if there is adequate devices, that previous knowledge of the students, age, class objectives, and foreign language level. And that's it. That's our these are my references, and thank you very much. Thank you, Daniela. Muchísimas gracias. Bueno, justo tiempo. Bueno, entonces vamos a darle paso a los jurados para que, por favor, nos den su retroalimentación. Luego pasen al link de deliberación y, por último, llenen el
el documento del concepto de jurados. También les vamos a pedir que por favor enciendan la cámara en el momento en que se dirijan al estudiante. Bueno, muchas gracias. Cualquiera puede iniciar. I'll do it. Good morning, everyone. Good morning, Danny. I think you did a great job. Since the first moment I started reading your project, I thought that bringing intercultural competence into the classroom for these kids that you presented as, well, they may have some interaction with foreigners, but that was it. And they have certain distant perspective about what a foreigner person is or how they behave. I really found interesting how you make them approach others with sensitive perspective, right? And well, I really appreciate what you have done. And I think that this is what we should do more in our program, to connect others and to size or take advantage of the languages we are learning or you have learned during your preparation in this program, to interact with other cultures. This would enrich our relationships and also our perspective around about the world. So, well, I do not have any question. I just wanted to comment this, and I wanted to congratulate you too. Thank you, Professor. Okay, so I'm going to continue. First of all, good morning, Daniela. It's a pleasure to see you once again. Okay. Also, according to the job, according to everything that you have presented so far, it was a very quite good presentation. Also, where I have the chance and also I have the opportunity not only but also to be with you during this last year on practice. It was a whole year where I have the opportunity every single week to know what you were doing with your students, to know about their process, to learn about pen pal schools as your practice teacher. So the impact that you have on your students and that you are going to keep having on every single class that you are going to continue giving, it's going to be quite good. Also about your document, where it was quite good. So congratulations. I'm totally agree with what teacher Lisbeth just mentioned, that this is something that we'll be doing a little bit more with our students, because remember that as teachers, our goal is our students. So congrats, and I'm going to let teacher Larry continue because he really wants to talk. Thank you, Professor. Okay, Daniela, good morning. Everyone, good morning. Good morning, Professor. Well, before we start, I want to say many issues regarding this document, right? Firstly, before we read, when you take your document, you read the title, and when I saw it, I said, I like it. I like it because you focus on regarding, intercultural competence. This space for me is really important because when you read documents, people investigate or research regarding grammar, and it actually is really important. However, for me, the cultural aspects are really important, right? I like the document, I like the content, the topic, and everything, right? Regarding the rules, because my role right here was normas APA, punctuation, and when I read, actually, I understood everything. Punctuation, grammar, the title is regarding to the lines of investigation. In fact, in reality, the authors as well. When you read the author, uh,
are really important for you and for the document. What else? Well, I say congrats, in fact, Daniela, because we could eat the document. I mean, it's like in Spanish, me pude devorar el documento, okay? Because of that, thank you so much, and I say congrats over again. Thank you. Thank you. Thank you for your words. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias a ti, Daniela. Felicidades por estar en este punto ya de tu carrera y bueno, en cuanto termine, los docentes de hacer la deliberación llenarán el concepto de jurados y al final pues daremos la lectura de esos conceptos. Bueno, Dani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar con el siguiente grupo. Los siguientes estudiantes. Entonces tenemos el siguiente proyecto titulado The way pre-service teachers from the BA Languages program at UCEPA University portray their identity within their immersion practicum. Este proyecto fue elaborado por Kelly Daniela Castaño Londoño y Edna Rocío Jaramillo Bustamante, dirigida por Diana Caterine González Ocampo, y los jurados que nos acompañarán son los docentes Olga Lisbeth Salamanca, Claudia Patricia Rivera y Leonardo Prada. Entonces, Kelly y Edna, bienvenidas y tienen toda la palabra. Hello, good morning. I hope you are doing fine. Les recuerdo, tienen 30 minutos, 20 minutos de presentación y 10 minutos de retroalimentación. Okay, is Edna here? Yes, she is there. Okay. So I'm going to share my screen. Please let me know when you see it. You can see it right now. Okay, do you see the slides? No, we see the presentation, the PowerPoint thing, but not the full. Okay, do you see it now? Yes. Okay, thank you so much. So, Edna. I don't know what's happening. Is Edna here? Sí, ya acabo de entrar. Okay. Edna, do you hear me? Sí, ya encendió la cámara, ya la vi. Edna, please keep your camera on and thank you. Okay. We can't hear you. We cannot hear you, Edna. I had to log from another account because my account did not let me log. Okay, no problem. Don't worry. It's okay. So we can start. Okay, so hello, good morning. My name is Edna Rocío Jaramillo Bustamante, and the name of my thesis mate is Kelly Daniela Castaño Londoño, as well as the name of our director is Diana Caterine Gonzalez. And today we're going to present to you our project called The Way to Preserve Teachers from the BA Language Program at Occidental University portray their identity within their immersion practicum. Okay, so we can start now. We can say that our research was born from the need to understand the processes and aspects of the identity of pre-service teachers from 5th to 7th semester of the BA Language Program, because this is like the first time that they can engage in the role of teaching and they can start doing their own classes. From the first time, this role is decisive because they can start doing things that they have never done before, such as planning classes, grading students, getting feedback around it. So we are clear on the need that there's for this project to exist, because the need of identifying and describing all of these various identities. So we also have a research question, which is how do pre-service teachers from the BA Linguistic program at Occidental University portray their identity within their immersion practicum, or general objective, which is to analyze the pre-service teachers from the BA Language at UCEPA program portray identities within their immersion practicum.
Our specific objectives, we have 3. The first one is to identify the perceptions towards identity reported by the pre-service teachers. The second one is to describe the teacher's identity reported by the pre-service teachers within their immersion practicum. And the third one, to establish the practices that facilitate or inhibit the teacher identity during the immersion practicum. So now we can move on to our rationale. So the purpose of this research was to explore the different forms of identity presented on the pre-service teachers from 5th, 6th, and 7th semester from the BA Language program at UCB University during the immersion practicum. We have that this is when they start molding their identities because they can start planning their own classes, however they feel comfortable with. As said by Timosuk and Augustine in 2010, teachers tend to portray their identity based on experiences which is highly related to emotions and their own personal social context. So this research wanted to offer a clear picture and in a real context of what it is like to be a teacher for pre-service teachers of the BA Language program during the immersion practicum. And we hope that this project can serve as a basis for future research related to the role of teaching practices and development of the teaching identity of pre-service teachers, as well as helping the participants discover their own identities as teachers and use them as a tool to perform their classes in an empowering way. Kelly, we can hear you. You're muted. It's okay. It happens to the best of us. Okay, sorry. So now we are going to cover some of the background studies that we use in order to conduct this research. The first one being the pre-service English Teachers' Voices about the Teaching Practicum by Aguirre and Castañeda in 2017. And they offer a systematization of practicum from aspects such as classroom management, advisor-teacher role, and language proficiency. Then we have the way student teachers construct their identity at school by Diaz in 2013, in which he asserts that pre-service teachers construct and represent their identity based on the actions and the choices they make in the classroom. Then we have EFL Student Teachers Identity Construction, a case study in Chile by Ayala and Salinas, and they offer a characterization of identity from a theory by Day and Quinton, in which they determine that the context is a core element on identity construction. And last but not least, we have the influence of field teaching practice on pre-service teachers' professional identity by Xiao and Shan in 2017. And they define identity as a main element on identity. They define identity as a core element on teachers' lives. And they also take into account aspects such as commitment and intrinsic and extrinsic motivation. Okay, so now we're going to move on to our theoretical framework and concepts. First, we have teaching practicum, and when we're going to talk about teaching practicum, we have to keep in mind that this is a very complex concept because it refers to an environment where there are various subjects that interact with each other and that change within the context. So Zuluaga understands pedagogical practicum as a way of being, a way of functioning that allows the appropriation of knowledge and conceptualizing and generalizing positions inside the classroom, while Diaz states that pedagogical practicum refers not only to those procedures, but also to those strategies that regulate interaction, communication, the exercise of thought, speech, vision of the positions, competitions, and dispositions within a school. And then we have that within teacher's identity, in Villard et al. Say that identity is not something that one needs to have, but rather something that changes throughout one's life, while Day and Quinton define identity as self as a combination of personal, situational, and professional factors that interact, and this can go in different directions, such as professional identity within a given school, department, or classroom, situated or social identity, and personal identity. And we have to keep in mind that the identity that we're going to be working in is professional identity, the profession being teaching, so teacher's identity. Okay, so this research was framed on a qualitative approach. According to Ari Jacobs and Razavi in 2010, it allows the understanding and interpretation of human and social behavior. In this case, was to interpret what was identity for the pre-service teachers from the BA Languages program from their immersion practicum. So we have that is also a case study. Simons determines that the purpose of a case study is to totally comprehend a topic. There is no generalization, but there is an interpretation, diagnosis, and view proposal of the research problem.
Also, it's an intrinsic case study according to Stake in 1998. He states that the intrinsic case study has value in itself and seeks to achieve the understanding of the specific case to be studied. The scope of our research was interpretative according to Elliott in 1999. It allows the understanding of the phenomena in their own right. And even though identity is a commonly studied subject on BA languages programs and pre-service scenarios, pre-service teachers scenarios, this case is particular since it fits a determined amount of time in which transposition from theory to practice is applied. So we move on to the study subjects and sampling setting. Our participants were the pre-service teachers from the BA languages program from 5th to 7th semester. The sampling was of a non-probability nature, and it was also purposive according to Gina in 2011. The criteria we took into account to select our participants were that the only approach they had to teaching was the pedagogical practicum, as well as they were doing a diachronic practicum held online due to COVID-19 health emergency. And then we had 4 students from 5th semester, 3 students from 6th semester, and 3 students from 7th semester. So in order to conduct this case study, we went through stake steps, the first one being bounding the case and conceptualizing the object of study. We went from UCEBA, then to BA languages program, then to pedagogical practicum, and finally into immersion pedagogical practicum. And then the second step was to develop the research question that we already know. How do pre-service teachers from the BA languages program at UCEBA University portray their identity within their immersion practicum? We move on to step number 3, that is seeking patterns of data to develop the issue identified by the research question. So we applied 3 instruments. The first one being an open field diary, then a semi-structured interview, and finally a focus group. The open field diary was applied to the technique observation according to Maxwell. It allows to infer things that can be gathered on an interview. So this is the format that we used. It was created by ourselves. In which we gathered all the information from the video classes that the students presented as their practicum. And then we did a semi-structured interview in which we had questions from observation and questions from theory. This happened because when we did the observations, we realized that there were not enough hints about identity, so we needed to go back to theory in order to gather some questions to complete that part. So as you can see, one of the questions from the observation could be, as a pre-service teacher, what value do you place on the mother tongue in your English class? And some from theory could be, how has your perception of what a teacher does changed during your student teaching experience? Then we move on to the focus group. All of the questions come from the interview. And Morgan defines it as a data collection instrument in which group interaction is allowed. So all of the questions come from the interview, as I told you before, and one of them could be, have you had any meaningful situations regarding how you feel as a teacher during your practices? Please mention some of them. If you have to choose one of the EFL teaching methods applying your practices, which would it be and why? And then we move on to step number 4, that is triangulating the data for various interpretation and selecting alternative interpretations to pursue, in which we have that after each one of the instruments was applied, all the raw data went through Atlas T. It helps us not only to create the questions for the last 2 instruments, but also to get the final categories. So this is the network that we did on Atlas T, in which we can get an overview of the categories and the codes as well. And now we move on to the first category, that is teachers' didactics. So teachers' didactics refers to all of the strategies and resources that the pre-service teachers used in order to conduct their practicum. It was possible to infer by from the results that the tools selected by the pre-service teachers are not limited. So they take the situation and aspects of the practicum to select the tools they are working with. They say they like to catch their students' attention based on the material they gather and they deliver in the classroom. So they think it's better when the students have something to say about the material they are delivering. Their criteria is always based on the context they are in. This is related to what Britton says in 2005, because he states that us teachers must always create a space in which students can learn effectively. That means that we as teachers have the responsibility to always plan, to select materials, to select methods, and so on.
And it was also interesting to know from the results that the reservist teachers are pretty interested in the way L1 can be used inside the classroom while teaching L2. So for them, it's always regarding the needs of the students. And they say, if they go to a place in which the students don't have a good level of English, they are forced to use Spanish to communicate and to conduct the English class. So this is related also to what Macaro says, because he states that the L1 can be a means for core social situations and functions, or to speed up the classes. In this case, is what they do. And finally, regarding this first category, it was possible to infer that pre-service teachers, they like to know the methods they are working with, but it's even more important to know how those methods can be changed or adapted based on the needs they have. So for them, it is really important to know that they don't have to base a whole class on a method or an author, because they take different aspects from their environment in order to conduct the classes. So they adapt the method to the plan, but not the plan to the method. And that's really interesting, because Moreno in 2002 says that that reflection on the methods avoids routines and customs. So it's really important to know that should be always a dialogue between the knowledge and the practice. Okay, so now we got to move on to perceptions, and we have to keep in mind that perceptions is the method that the pre-service teacher used to make sense of their own realities as pre-service teachers. We have that in perceptions about teaching. We find out that the pre-service teacher does not only base their classes on or the perceptions about their practicum, but also their behavior within the process. They also do it within their context. They say that sometimes they didn't feel like they were a full-time person, but rather that they were teachers all the time, and that it was stressful for them, and they thought it was like teaching would be an easier process for them, but it was not. And this asserts, and this relates to what Dia said in 2013, that the pre-service teachers consider their practicum to be permeated by another whole things, not only their context, and also classroom beyond practices that affect the way they see their practicum. Then we have in the self-perception of the teaching role, we find out that the pre-service teachers have a self-perception of themselves as challenging, because they had to keep on overcoming their own challenges that they found out within the context. So we have that they got to say some things like, oh, I love it when people call me a teacher, when my students call me a teacher, because that's what I feel like I am. So being relating with Fajardo in 2013, who said that teachers' identity among with the class surrounding and the context, but since identity is something that is continuously changing, they also change their identity according to the challenges they find in their own classes. So then we move on to experiences, and then we have that an experience is an event or occurrence that leaves an impression on someone. And in the first one, we have that the experiences and closeness that the pre-service teachers have had with learning and teaching before shaped not only the way they perform the practical context, but also enable them to see their own paths as a teacher and help them guide themselves in this area. So first we have our experience by someone who told us that was like teaching there was really rough somewhere. It was talking about a rough neighborhood. So there were gangs around the neighborhood, and it was like a traumatic experiences, because you never expect to teach in those kind of practices or those kind of places, and they were disconnected with the class. And there was something that Miller asserts and agrees on the importance of experiences and circumstances within their practices, as well as the way it affects their identities and their aptitudes in the classroom. And then we have that talking about the advisory teacher. They say that they were very valuable, that they felt like they had any trouble, it can be solved by their own help. And if there was something that they were not doing fine, like they were really amazing guides for them. And this belongs with what Shaw and Shang said in the research paper, that the advisory teacher is really important for their process, and they thought the content was really important, but was also the help with the advisory teacher. Then we have with the challenges,
that according to the participant discourse, it was possible to recognize their fears and challenges regarding the roles as teacher during the practicum because they were due to their insecurities about not being able to manage the classroom as well as not being really skilled in a language. They say that, oh, well, I think maybe one of the biggest challenges for me was that I wasn't being skilled on the language, or I was really insecure about handling my students or something like that, but they became overpowered and they went through this. And this has a contradiction with what Brad Jandy said in 2019 in their own research, in which their research established that the participants overcome these challenges by psychological support and technical support. So we move on to step number 5, that is the last one, developing generalizations about the case. This is not about saying this is the identity for all the pre-service teachers in Colombia, nor in Valle del Cauca, nor in Tuluá, but for the pre-service teachers from the BA Languages program at UCEBA from 5th to 7th semester. Okay, and then we have our conclusions, and we got to see that the pre-service teachers frame their identity based on the context in which they find themselves, depending not only on their skills they have mastered in the foreign language, but also on the relationships they establish with their immediate practical environment, resulting in a very instrumental identity, as we told you before. So the pre-service teacher base their choices on their environment and their tools to shape their classes, using these resources kind of as an armor within their own identity to counter practices that in giving their performance associated to reported negative experience that they have lived in the context that they were assigned. And then we have lastly our recommendations, and it is expected that for future inquiries on the identity of pre-service teachers from the BA language program, aspects unrelated to the instrumentalization of the teaching tasks should be investigated, enabling the understanding of other factors that may shape the participant identity process. And here are our references, and that will be it. Thank you so much. Thank you, girls. Congratulations. I'm going to be the one to talk if there is no problem with the other teachers. But I want to say that you did a great job. I enjoyed a lot reading your paper, and well, I want to say that you did a really good job. Everything I asked to be checked, it was, so you did a really good job. I got nothing more to say, but great job, excellent. Okay, so let's listen to the other Thank teachers. you, Professor. Find out what they have to say. Okay, congratulations. I'm going to continue then. Well, I just followed part of your process, and I think it is interesting to recognize what you as pre-service teachers, or I mean, in general terms, students as pre-service teachers, think about themselves and how that could help to empower them in order to finish the curriculum or the program with a different perception of themselves, you know, because, and I think this is an advantage we have in our program now, that you are in practice, in being a pre-service teacher, even from the first semester, you know, and you have all those at least 3 years to understand, to generate confidence. And I want to point out some of the insights from your interviewees, that they didn't feel or they didn't see themselves as teachers, you know, and that maybe through the course of the semesters they could change that, and they could understand the key role teachers perform in a society. So I think this is like an introspective, how we, as well, in your case, as students or as pre-service teachers, we perceive ourselves and how that perception can evolve through time. So again, congratulations, my dears. I really think you have done a great job. You have been very responsible with your tasks, but also like wanted to do a really good job, and I think you have achieved it. So congratulations again. Thank you so much, Professor. Thank you. It means a lot.
Claudia. Okay. I don't have any recommendation for you. Just congrats because you have done a really good research, really pertinent, the way in which you established your methodology, how you analyze the data, the organization of all your document. Just congrats for your effort. Congrats for your director, teacher Caterine, and no more, just congrats. You know that I love your research and your process and your excellent product now. Thanks a lot and congrats, no more. Thank you so much, Thank you Professor. so much, Professor. Okay. Entonces, chicas, nosotros vamos a pasar a la sala de deliberación y en cuanto, bueno, al final del evento tendremos ya el concepto final para que estén pendientes. ¿Está bien? Felicidades de nuevo. Felicidades a su directora, la profesora Diana Caterina. Y bueno, me alegra muchísimo que estén. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, vamos a dar entonces la entrada a los siguientes estudiantes. El profesor Cristian va a hacer la presentación. Cristian. Muchas gracias. Listo, dale, profe. No hay ningún inconveniente. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, vamos por favor a continuar con el proyecto llamado The Incidence of Doodling of English Vocabulary Development in Fourth Graders Through a Didactic Unit Sequence Using CLIL in a Bilingual School in Tuluá. Este trabajo es presentado por los estudiantes Jimmy Andrei Brand Rojas y Hugh Giverson Farid Calvaches Díaz, a cargo y dirigido por el docente Leonardo Prada Ruales, y los jurados de grado son el doctorante Gonzalo Romero, la doctorante Claudia Patricia Rivera y el doctorante Larry Peñaranda. Entonces, chicos, muy buenos días. Ya pueden continuar. Buenos días, professors. Good morning for everyone. Okay. Good morning. For a second, I'm going to try to share my screen again. Can you confirm it to if you are seeing my screen? No, Farid, sorry, not yet. Not yet? Now? No, not yet? No, Farid, sorry. I cannot see it yet. Okay.
Can you see my screen now? Yes. Yes. Yep. Can we start? Yes, guys, of course you can. Go ahead. Okay. Okay. Good morning for everyone. And today, Jimmy and I were going to introduce to you our research project, our research called The Incidence of Doodling on English Vocabulary Development in Fourth Graders through a Didactic Unit Sequence using CLIL in a bilingual school in Tuluá. To begin with, I'm going to talk about the problem statement at first, because it's very necessary that, to mention that the Ministry National of Education seeks that the Colombian students can apply all four languages skills in both languages, which are Spanish and English. For this reason, the Hispanoamericano Bilingual School works under an institutional educational project which is based on the Common European Framework. In this respect, the Hispanoamericano Bilingual School pretends that fourth graders get an A2 plus level, but 4A and 4B grade in order to meet the national bilingualism requirements. Accordingly, the students from 4A and 4B grade got some results about their English skills, less the speaking language ability, because the tests carried out by the Hispanoamericano Bilingual School with these students just evaluating three abilities, such as reading, writing, and listening. Therefore, the test outcomes consider that 4A and 4B are placed in A2 level regardless of some students got lower results like one grade. For example, 4A has more difficulties than 4B. Taking into account the A2 level, it is essential that fourth graders, especially in 4A grade, can go beyond in their English skills to get the A2 plus level, meeting the requirements proposed by the institutional educational project based on common European framework or references. In our problem statement, it's also important to consider that Hispanoamericano Bilingual School works under a methodology called lexical approach to meet the bilingualism requirements, and we have a quote by Garcia 2015 that argues that students do double effort in a bilingual education because they have to understand the content as well as the second language simultaneously. Also, fourth graders are not getting good level in English language in spite of the lexical approach is working in the institution. So for this reason, we're focused on vocabulary development in this context. And we have to deem that students also need to receive virtual classes because of the COVID-19 pandemic. Therefore, the idea is to find a strategy that benefits the said program at Hispanoamericano Bilingual School. Accordingly, this is our research question. What is the incidence of doodling on vocabulary development in fourth grader students through the implementation of didactic unit using CLIL at Hispanoamericano Bilingual School? Here we also have our specific our general objective and our specific objectives. In our general objective, our general objective aims on analyzing the incidence of doodling on English vocabulary development through the implementation of a didactic unit using CLIL in a fourth grade students and Hispanoamericano Bilingual School. In our specific objective, in the first one, is to identify the level of fourth graders English vocabulary comprehension at the Hispanoamericano Bilingual School. The second one is to implement a didactic unit based on doodles using CLIL for fourth graders English vocabulary development. And the last one is to contrast the level of fourth graders English vocabulary comprehension. For this reason, doodling as a teaching strategy is involved in this project for its several benefits, especially because this strategy can be adaptive for virtual classes without ignoring that this technique has other positive contributions towards learning processes, vocabulary development, and appropriate usage in any topic, as you can see in the quotes. So taking into account this, the idea is to involve the dual teaching strategy in their subject using the CLIL approach in order to meet the bilingualism requirements established by the institutional educational project and at the school in terms of English vocabulary. So let's go to the model literature review. It is important to remark that bullying has not been nationally researched here in this country, and most of the authors' contributions comes from Europe and America. So one of the most important authors here is Sella with a mixed research when he tries to convey doodling
within the educational field. So the authors contribute positively that doodling is an artistic strategy to be implemented in the lessons in order to increase motivation, autonomous work, and retention of information. And this positive contribute to the learning and teaching processes with students that probably are daydreaming in the classroom or are in a distraction circumstances. In our And referential framework, we have some phases, which are three phases. The first one is doodling. When it comes to doodling, there are some important authors who support the thesis that doodling provides a favorable environment in the teaching and learning processes. For example, one of the most important here is Andrade and Brown, who contributed significant results about doodling, allowing other researchers to research more about it. Some years ago, the Chan research contrasted Andre's results, saying that doodling strategy does not work for recalling information by using almost the same instrument implementation that Andre used in her research. But there were other contributions and theories that consider Jack's conclusion about doodling for learning processes as is a positive or is seen as a positive strategy. so taking into account doodling within the educational field, as my colleague said, there are some modern authors who contribute to doodling with the educational field, as Brown with the book The Doodle Revolution, when she tries to convey that doodling is a positive strategy that provides comfortability to the learning and teaching process. This book provides a teacher's insight that doodling is not a teaching methodology that is negative, because the fact that students doodle while they are daydreaming or they are in a distraction circumstance, as I said before, it is important to remark the Rudolf-Arnhem theory visual thinking, which comes from 1969, that supports strongly doodling as a teaching visual methodology in order to make connections with the words and the mind. Also, we have some authors who support the idea that doodling can be applied for vocabulary development. For example, Mays was the one who provided positive information about doodling as an efficient strategy to best comprehend the vocabulary in a specific topic through her research called Teaching Maritime English with Doodles. Yeah, and also we were using the doodling strategy for specific purposes. In the same way, the authors like Brown and Heller provide information in which doodling can be framed because doodling can be remarked as a strategy that makes students get easily connected when learning and comprehending, making the learning process of vocabulary quite relevant for them. So our methodological framework consists on a quantitative approach when we try to measure statistically with a quantitative instrument our data results. Our design quasi-experimental are our scope explanatory. So this quasi-experimental design, according to Criswell, involved the random selection by convenience between two samples in order to contrast them at the end of the process. So before the pre-test with the instrument is applied, the treatment through the doodling strategy, and then the post-test during this experimental group, taking into account that the control group did not receive the treatment, in order to see what happened to one of the groups, that is the experimental. Our explanatory scope consists of explaining deeply what are which are the effects of why doodling contribute to vocabulary development, has a strategy, has a teaching strategy. In order to expect good results and positive contributions by doodling, two hypotheses were created. One is positive, one is negative. In this sense, the alternative hypothesis is the one expected in order to perceive positive changes on students from the group A, from 4A grade. So
Our population are from Hispanoamericana bilingual school, the grades for grade students. The age of these students are between the 9 and 10, and the socioeconomical status are from 3 onwards, which help us to carry on this research process through technological devices. So in order to select the sample, we have to consider some criteria and inclusions that participants cannot be altered between their ages more than 2 years, the same amount of women and men, participants with their special needs, and participants have not received classes outside the classroom, and the last one, participants should not have lived in a foreign country in order to have the same advantage between these participants. So, taking into account our first objectives, we have the first phase, which is the pre-test implementation towards the experimental group, which is the one who passed through the treatment, and the control group, which did not receive the treatment. So, according to a quantitative approach, the TBR tests try to measure statistically the vocabulary comprehension. So this is a test which consists of multiple selection questions through words and images. So this TBR test has some statistical numbers in order to identify the vocabulary comprehension, the passive vocabulary comprehension of students. So taking into account this, to measure statistically the results, the TBR tests provide some statistical indicators that goes from deficient to excellent. So the X score is interpreted as the amount of good, well-answered questions, and the T score is perceived here as the level of students regarding the vocabulary comprehension. For example, in this case, these students got 337, and it is placed in a low level vocabulary comprehension from 35 to 40 points. Okay, in our second objective, the didactic unit sequence was carried out the way how Coyle 2005 proposed according to clean approach. Therefore, we have to consider the forces, which are cognition, content, communication, and culture. For this reason, in our study, we took the formal format planner established by San Isidro 2009, who organized the clear planation to present and proceed the didactic unit based on this methodology. Therefore, the steps are divided in 5, as you can see. The identification, the previous knowledge, the fronting content, the condition, formulate subject-related goals, and the task designing, which presents the test session, and our research has a process for English vocabulary development using the CLIP sequence through the indicators of introduction, investigation, consolidation, and creation in order to meet what is proposed by CLIP approach regarding the Bloom's taxonomy. So you can see some evidences during the treatment. Okay, as a result of this implementation, the experimental group, we could realize that the students developed efficiently their comprehension in English vocabulary from low to excellent, as you can see in the graphs, as well as in the different charts where the numbers of 88% and 13% changed their portion impressively, showing a positive results of the Dueling strategy in the 4A. In the control group, we can also notice an improvement, but minor in comparison to the experimental group. The students' English vocabulary comprehension passed from acceptable to understanding, and the percentages were divided into different indicators for a total 100%. Yes, taking into account that the mean score here in this tendency table is considered interpreted as the vocabulary comprehension improvement of students. It is also important to remark that the standard deviation considered the dispersion of data between participants and results was high. This could be evidence
because of the virtuality that students could have made use of another tool, had dictionary, or they could receive help from others that no were participants of this research. As a strange variables. So, in order to contrast the results of both groups, we could evidence here in these main contrasts that students through the green line go from low to excellent. So we could perceive that the experimental group was the group that go beyond of this research contribution. So in order to testing the hypothesis, we did as Shapiro-Wilk testing hypothesis, which indicates that if a significant value is less than 0.05, it has homogeneity and normality to the results. But in this case, the results were not assumed in this case, and for that reason, we have to do an independent variable testing hypothesis with ultimate witness and with Coulson test, which said that if the significant value is less than 0.05, that the alternative hypothesis is assumed, as in this case was evidenced through the experimental group that was the most important to test, and that got at 0.005. So, through the description, it is important to remark that May 2016, through the teaching marathon English with doodles, this author provide an insight about doodling as a beneficial way to develop the necessary vocabulary in any subject content, and linking to this, March 2012, talks about CLIL that provides opportunities to study content from different perspectives, as well as diversifies methods and forms of classroom practice. As a result, we got here these as artistic results our work from students. Also, we have in our discussion as a job 2017 with his research called Educational Technology and Visual Literacy, the effect of using doodling on student learning performance, which was a mixed research where the author answered the doodling was effective to study cognitive processes. As you can see, we also have has a quote where the researcher said to us that the students can use doodles or doodling strategy using color markers, drawings, word mapping, or arrows. They are where they can see they can be more satisfied and doodling reflected and how they learned or understood the lessons which was taught in the moment, which was contrast with our significant author called Andre 2010 in the doodling educational field, where who states that doodling can enhance academic retention and students can be capable of retaining more information about the lessons taught. So that is demonstrated, and we can identify that in our main contrast of the press and post-test of the experimental group, that the students or participants, our research at the beginning, they got a low level, and at the end of our process or the treatment or our treatment, they got a high level in comparison of them. Has it was evidence in the statistical results, we assume the alternative hypothesis through the statistical results. So according to Tadayon and Amfani, how does doodling affects on students' learning as an artistic method? They conclude that this is an artistic method for teaching and learning processes in order to recall information and receive content in an easy way that students can recall and retain information, as well as having a comfortable learning environment. Linking to this, once again, mates assist that doodling make a connections between images and words in order to learn lexical approaches. The research hypothesis could be evidenced through this theoretical supportive by these authors. So, as a conclusion,
we could evidence that doodling has an artistic methodology, has an artistic strategy. They could be beyond through the learning and teaching processes regarding vocabulary, and then doodling could not be perceived as a negative practice inside the classroom because students are doing it while they are daydreaming, and students should take advantage of this strategy in order to make students make connections with words and images through the content of. Also, we have to conclude that our treatment in our research project was very efficient in spite of the students or participants were receiving our classes, our lessons in virtually. Also, they demonstrated that they learn a lot about doodling and vocabulary pretended to be taught in that lesson. So the treatment, regardless of, was very short, was very efficient using doodling in the also employing the clear approach in our research project. Finally, we have some suggestions for feature studies which are related to feature implementation of the doodling strategy. As you can see, this strategy is suggested for any type of teaching environment. Since doodling can be used for learning different types of content because of its simple domain. Since you can use Doodle in several contexts, whether for virtual classes or class in person for any subject. For this reason, it's also necessary to carry out a study where learners can receive a didactic unit sequence face-to-face. Another one is related to the depth analysis of the strange variables that can occur through the Doodling implementation in the learning process, and thus expand positive and negative aspects of the use of this strategy. Also, it's recommendable that the Hispanoamericano Bilingual School uses the doodling strategy as a support and practice tool for content, for constant interaction with the second language, but both in the art subject or English classes through the extension of treatment work in each category of vocabulary of the didactic unit in only one class for each one if possible. Yeah, because of the time we didn't have enough time to expand our implementation. And to finish, it's also advisable to make feature research on the use of pop-up book as an artistic technique and craft exercise to learn English from different subjects, either natural science or mathematics or something like that. So this that was for that's for all our presentation. There are our references, and thanks a lot for listening and your attention. Bueno, muchas gracias, chicos. Primero que todo, felicitarlos por haber llegado hasta aquí. Y lo elegantes que están, me encantan los trajes que traen, están geniales. Y vamos a dar paso entonces a los jurados para que nos den su retroalimentación. Okay, hello guys. Hello. Recuerden a los señores jurados encender las cámaras al momento en que se dirigen a los estudiantes. Gracias. Yeah. Okay, first of all, highlight that I love your presentation today. You look so elegant. Related to your research, I want to congrats because you have done a really good research. It's necessary to highlight you have improved your statistics knowledge in order to present a trustworthy results, and today we can know that you have done a really hard job related to all these statistics process about your hypotheses, how you present. I really like your methodology, the way in which you structure the methodology, analyze the data, and how you make the comparison between both groups in order that demonstrate that you have accomplished your hypothesis. Then congrats for this process. Just one mistake. It's not relevant about the pronunciation. You said all the time strategy. It's not a strategy, it's a strategy, okay? But no more.
congrats for you. I love your research. Congrats for your director. I know that for Gonzalo Romero too, that you are together in all this process. Okay, no more. Thank you. Thank you so much, Professor. Okay, is it my turn? Yep. May I? Okay, so congratulations, Farid. Yeah, it's a good work because as a disciplinary jury that I have the role today, I must say that you have been working on subjects that are very interesting in our program, in our research group, as in applied linguistics, and this is how to implement different strategies in the classroom for enhancing our students' learning in a foreign language. English is not easy, and I think that when teachers like you, with that commitment for improving these processes in schools, institutions in which you work, and you don't want to be the teacher of code or linguistics code, but also to go beyond in order to strengthen these abilities in our students, not only in linguistics, as I said, but also in art, for example, when you use these doodling strategies. I think that this is a very good mirror for what our teachers will be in the future. So congratulations, because you are those teachers of our new generation. And I'm very proud of you, because I know that we worked together at the beginning. We couldn't continue working in the same with the same time, but I know that your director did a great job. You are excellent researchers. I hope you continue looking for more answers, more strategies, and more learning, not only for you but also for your students. So congratulations. That's it. I think that CLIL is a very good framework, a theoretical framework for you as teachers to go beyond in those classes. And doodling as a part of art that is very important for an integral formation of our students. So great. Congratulations. I'm very proud of you. Thank you So much for your comments, Professor. Okay, Jimmy, Farid, good morning. Good morning, Hello. everyone. Can you hear me? Yes? Yes, teacher. Well, firstly, I say congrats. Because, well, my function were actually to check how you write, okay? Remember, APA, Normas APA, and so on. And in reality, it was really easy to read. I mean, you could apply APA guidelines. In reality, I mean, punctuation, style, well, everything. Um, this research um, applies, or yes, I said applies regarding the structure when you learn English. I mean, vocabulary, right? It's like when you talk, when you read, when you write, you need words, right? And according to this work, you can perhaps apply, you can implement, you can't add. I mean, you can't change the classes, right? Well, besides, if you analyze the title, this one is related to the objectives, the goals, the equation. I mean, everything. Plus, when I read the authors, I mean, you talk regarding Walker, you talk regarding hope, and
these people are very relevant. Um, and I said, congrats over again. Thank you for your work, for your research, and as a conclusion, it was easy to rate. Thank you. Thank you so Thank much, you so Professor. much, teacher, for your Okay. comments. We are very glad. Bueno, muchísimas gracias a los jurados por su retroalimentación. De nuevo, felicidades chicos por haber llegado a estas instancias. Y bueno, vamos a esperar entonces que los docentes jurados pasen a deliberación, llenen el documento de concepto de jurados y al final del evento estaremos contactándonos con todos para que entren y podamos dar los conceptos finales a cada uno de los proyectos. Bueno, muchas gracias chicos, entonces nos retiramos y esperamos al llamado. Bueno. Thank you. Okay, thank guys, you. see you around. Okay, see you around. Bye bye. Bueno, entonces invito a los docentes jurados a que por favor pasen a la sala de deliberación. Les recuerdo a las personas que están viendo el evento por medio de YouTube Live que pueden acceder al listado de asistencia en la parte superior derecha como un mensaje fijado. Allí pueden entrar y colocar sus datos para obtener la certificación de la asistencia al evento. A continuación, y para cerrar el día de hoy, tenemos el proyecto titulado Percepciones y concepciones de los docentes de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UCEBA desde el proceso de construcción y evaluación de los RAC, o resultados de aprendizaje del curso. Elaborado por Erika Tatiana Paz García y Natalia Toro Calle, dirigida por Magister Larry Peñaranda Gómez, y con los jurados el día de hoy que nos acompañan, maestrante Cristian Pérez, doctorando Claudia Patricia Rivera y Magister William Vitrago. Entonces, chicas, Erika y Natalia. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Con permiso, vamos a compartir pantalla. Les recuerdo, chicas, tienen 30 minutos, 20 minutos para su presentación y 10 minutos para la socialización de los docentes. Sí, señor. Bueno, señor. Tati me dice si estás viendo la pantalla. Yo le digo cuándo. Ya estoy viendo pantalla. Por favor, dale la presentación. ¿Ya? Bueno, Bueno, okay. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Erika Tatiana Paz García. De mi compañera, como ya dijimos, es Natalia Toro Calle. Y el día de hoy le vamos a presentar nuestro proyecto investigativo titulado Percepciones y concepciones de los docentes de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UCEBA sobre el proceso de construcción y evaluación de los resultados de aprendizaje del curso. Bueno, la necesidad de conocer las percepciones y concepciones de los docentes como los principales actores de la construcción y evaluación de los resultados de aprendizaje del curso surge del interés de Colombia a incorporar propuestas internacionales de proyectos como Tuning América Latina, porfa pásala, N, de proyecto Tuning América Latina que está proyectado en el marco de Tuning Europa, a la vez que este está proyectado en el proceso de Bolonia en 1999, que tienen como objetivo la reestructuración curricular basada en los resultados de aprendizaje para así lograr converger entre los sistemas de educación superior y lograr garantizar tanto la movilidad académica como el diálogo entre las universidades de educación superior y la mejora de la calidad del servicio de la educación. Lo anterior, debido a que según la UNESCO, en el 2019, la movilidad académica de estudiantes extranjeros en América Latina y el Caribe se presenta como uno de los destinos menos atractivos a nivel internacional, ya que estas regiones no ofrecen un sistema académico que esté articulado con otros sistemas educativos internacionales, que esté expresado en igualdad de términos de perfil de egresados y de las competencias que estos van a adquirir a lo largo de su proceso educativo. Es por esto que entonces muchos de esos estudiantes tienden a migrar a universidades de Norteamérica o europeas que sí les proporcionen esas oportunidades educativas y por lo tanto laborales. Siguiente, porfa. Perdón, la anterior. De igual forma, pues Colombia no es ajena a esta antipatía y se suma a esta problemática la complejidad de la convalidación de un título de educación superior que se obtenga por fuera del país. Es por esta razón que muchos de esos estudiantes pierden la motivación y el interés de nutrir su perfil académico y laboral. A su vez, es por esa razón entonces que el Ministerio de Educación Nacional, a través del decreto 1330
y el Acuerdo 02 del 2020 del CESU deciden incorporar los resultados de aprendizaje como un elemento necesario en la acreditación de la alta calidad de los programas de educación superior colombianos. De esta manera, la UCEBA, pues con el fin de acatar estos mismos lineamientos ministeriales, realiza diferentes modificaciones a nivel curricular, como la incorporación de un formato de microcurrículo que se expresa en resultados de aprendizaje, y a su vez desarrolla y pone a disposición de los docentes una guía que se llama guía curricular basado en resultados de aprendizaje. Esto con el propósito pues, de estudiar entonces esta problemática, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las percepciones y concepciones de los docentes sobre la construcción y evaluación de los resultados de aprendizaje del curso de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UCEBA de Tuluá? Para lo cual entonces se plantea el siguiente objetivo general de analizar las percepciones y concepciones de los docentes de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UCEBA sobre el proceso de construcción y evaluación de los resultados de aprendizaje del curso. A su vez, se plantean los objetivos específicos. En primer lugar, caracterizar los recursos disponibles para la construcción y evaluación de esos resultados de aprendizaje del curso. En segunda instancia, identificar las percepciones y concepciones de los docentes sobre ese proceso de construcción y evaluación de los resultados de aprendizaje del curso. Y finalmente, describir las percepciones y concepciones de los docentes sobre este proceso con relación a los recursos proporcionados por la UCEBA. De esta manera, los siguientes antecedentes que soportan el presente trabajo investigativo: a nivel internacional contamos con Álvarez y López 2018, Aznar en compañía 2016, Jerez 2011, Ruiz y Moya en el 2018, donde todos estos antecedentes en conjunto nos aportan en teorías para la aproximación de los resultados de aprendizaje del curso en el contexto educativo internacional, desde autores como ANECA, el Espacio Europeo de Educación Superior, ADAM 2004, además de que también nos da elementos a tener en cuenta para la correcta construcción y evaluación de estos resultados de aprendizaje. A nivel nacional, contamos con las investigaciones de Londoño en compañía en el 2020, Patiño también en el 2020 y Pérez en compañía en el 2020, donde estos antecedentes en conjunto nos permiten contrastar los modelos aplicados para la incorporación de los resultados de aprendizaje en las instituciones a nivel nacional con el proceso que está llevando a cabo la UCEBA, además de que argumentan también la necesidad de la correcta incorporación de estos dentro de la estructura curricular de los programas de educación superior y sus beneficios. Cabe resaltar que a nivel nacional se carece de diversas teorías que giren alrededor de los resultados de aprendizaje. Finalmente, a nivel regional, tras una profunda revisión de la literatura con relación a los resultados de aprendizaje, no fue posible dar cuenta de investigaciones o estudios que tomaran en cuenta este objeto de estudio. Ahora bien, para ADAM 2008 y el decreto 1330 del 2020 definen los resultados de aprendizaje de manera muy similar, donde los definen como las declaraciones que los estudiantes van a poder demostrar al final de un curso, van a ser capaces y van a poder, las declaraciones de lo que se espera que el estudiante sepa y comprenda al finalizar un proceso de aprendizaje, es decir, de un programa educativo. A su vez, ANECA en el 2013 y la UCEBA en el 2020 definen de manera también muy similar los resultados de aprendizaje del curso, como lo que se espera que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de demostrar al término de una unidad académica, es decir, de un periodo académico o de una asignatura. Por favor, la siguiente. Competencia para el CESU en el 2020 se define como el conjunto de habilidades, destrezas que un estudiante va a desarrollar a lo largo de la carrera y que le va a permitir actuar de manera coherente en un contexto determinado. Sin embargo, en algunos países como España, el término tanto competencia como resultado de aprendizaje suele ser utilizado como sinónimos e indistintamente, ya que lo consideran pues que los resultados de aprendizaje están dentro de las competencias. Sin embargo, para el proyecto Tuning en el 2003 hace una distinción entre estos dos conceptos, donde define las competencias como este conjunto de conocimientos y habilidades que el estudiante desarrolla a lo largo de su carrera y que se dividen tanto en genéricas como específicas. Las genéricas, las habilidades que todos los estudiantes de educación superior van a adquirir en general, independientemente de la carrera, y las específicas que van a estar directamente relacionadas con la disciplina de estudio. Y estos resultados de aprendizaje van a expresar el nivel de competencia que el alumno adquirió a lo largo de ese proceso académico. Siguiente, por favor. Ahora bien,
Esta investigación se plantea bajo los parámetros del estudio de caso, ya que se busca abordar una situación particular y su contexto, lo que permitió una comprensión de la situación de los docentes con relación a esa incorporación de los resultados de aprendizaje y así tener una mayor comprensión de este contexto. En cuanto a la naturaleza, esta se enmarca dentro del enfoque cualitativo, ya que buscó conocer a profundidad la realidad de los docentes desde sus relatos y desde su quehacer académico o su quehacer docente, a partir del análisis de las concepciones y de las percepciones. Por otro lado, el alcance de este proyecto es descriptivo, ya que buscó especificar las características de la información obtenida a partir del análisis. Y finalmente, la población y la muestra se compone de 6 docentes de las asignaturas de Constitución Política y Cátedra de Paz, Razonamiento Matemático, Práctica Pedagógica 7, Electiva 1, que sería francés, Producción Escrita de Textos en Inglés, Electiva 3, que sería francés. Esto con el objetivo de que se pudieran abarcar tanto las 3 áreas del conocimiento como los 3 componentes de formación dentro de la malla curricular del programa de idiomas. Ahora bien, para darle cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos planteados, en primer lugar se realizó un análisis de la documentación institucional para la construcción y evaluación de los resultados de aprendizaje, es decir, la guía institucional para el diseño curricular basado en resultados de aprendizaje y el documento de apoyo a las capacitaciones de microcurrículo. Esto se realizó a través de una rejilla de análisis documental. Para esta se establecieron 4 categorías, que son construcción, evaluación, recursos y acompañamiento. Cuando hablamos de construcción nos referimos a todo ese proceso de plantear y establecer esos resultados de aprendizaje, además de comprender todos los conceptos que están relacionados a los resultados de aprendizaje. En la evaluación, entonces nos vamos a referir a todos esos elementos, herramientas y técnicas que se van a emplear para dar cuenta del cumplimiento de esos resultados de aprendizaje y evaluarlos. En cuanto a los recursos, son todos esos elementos, tanto externos como internos, que la institución provee a su planta docente para darle cumplimiento a esos resultados de aprendizaje. Y finalmente el acompañamiento serán entonces todas esas reuniones, capacitaciones y apoyo que se le brinda también a la planta docente para la construcción y evaluación de los resultados de aprendizaje. Ambos documentos fueron categorizados de acuerdo a lo mencionado. En cada uno se seleccionaron aquellos elementos que se encuentran en los documentos. En cuanto a la construcción, se puede decir que hay bastante teoría alrededor del qué es un resultado de aprendizaje, cómo se construye, esas diferentes derivaciones que hay entre resultados de aprendizaje como resultados de aprendizaje del curso, del programa y específicos. En cuanto a la evaluación, se destaca la alineación que debe existir entre los resultados de aprendizaje específicos, las actividades y los métodos o técnicas de evaluación. En cuanto a los recursos, se puede decir que ambos documentos proveen tanto ejemplificaciones como recursos externos a los que los docentes pueden acudir de manera autónoma para reforzar esa interiorización de los resultados de aprendizaje. En cuanto al acompañamiento, pues no se evidencia ningún apartado en ninguno de los 2 documentos, el cual dé cuenta de un acompañamiento a docentes en el programa o en la institución. Finalmente, se puede decir que de acuerdo a este instrumento se definen los resultados de aprendizaje en su totalidad. Sin embargo, no hay una relación entre lo que es un resultado de aprendizaje de la asignatura definido en el documento microcurricular y un resultado de aprendizaje del curso definido en la guía institucional. Y esto puede resultar pues confuso para los docentes que consulten estos documentos de manera individual. Algunas ejemplificaciones también pueden ser confusas ya que no están directamente relacionadas con cada programa, en este caso educación. Para darle cumplimiento al segundo objetivo de identificar las percepciones y concepciones, se realizó una entrevista semiestructurada a los docentes mencionados por mi compañera Tatiana. Esta entrevista consta de 5 preguntas para concepciones y 5 preguntas para percepciones. Para la realización de la misma se facilitó un consentimiento informado en el cual se compartió con los docentes diferentes aspectos del proyecto y pues se guarda confidencialidad con la información obtenida.
A partir de esa recolección de relatos de los docentes, en la entrevista se depositaron en 2 rejillas, una para percepciones y una para concepciones, y a partir de esta información se seleccionaron los elementos que, acorde con cada categoría mencionada, es decir, construcción, evaluación, recursos y acompañamiento, respondía a las necesidades de esas percepciones y concepciones. Entonces, de acuerdo a estos elementos seleccionados y obtenidos, se puede decir que para las percepciones la experiencia ha sido favorable. Los docentes manifiestan que el programa ha dispuesto muchísimo para esa construcción y evaluación de los resultados de aprendizaje. Sin embargo, el tiempo ha sido el factor que ha jugado en contra de las entregas o de la correcta interiorización de muchos elementos. En cuanto a la concepción, se pudo dar cuenta que hay una carencia de dominio en la mayoría de docentes entrevistados, y más que todo entre los conceptos que comprenden los resultados de aprendizaje, es decir, lo que es un objetivo, una competencia y las derivaciones de los resultados de aprendizaje. Ahora bien, para darle cumplimiento al tercer objetivo, se realizó un análisis comparativo entre las concepciones y percepciones de los docentes a través de una rejilla de análisis. En esta rejilla se hizo el cruce de información entre los análisis obtenidos en cada instrumento para finalmente dar cuenta de las conclusiones finales por cada categoría. En cuanto a la construcción, se puede decir que los docentes, a pesar de que han podido construir sus resultados de aprendizaje, aún carecen de teoría que pueda apoyar este proceso para poder aplicarlos correctamente y no solo quedarnos con la duda de si al plantearlos quedaron bien. En cuanto a la evaluación, se puede decir que los documentos proveen de manera muy general. La evaluación, plantean la evaluación solamente desde los resultados de aprendizaje, y es uno de los aspectos en los cuales los docentes tienen un poco más de confusión. En cuanto a los recursos, se puede decir que hay un balance positivo. La universidad ha propuesto diferentes recursos externos e internos a los que los docentes pueden acudir de manera autónoma para apoyar este proceso. Y en cuanto al acompañamiento, se puede decir que a pesar de que no está documentado en los documentos oficiales, sí hay un acompañamiento, sí hay unas capacitaciones, y la dependencia de aseguramiento de la calidad ha dispuesto diferentes espacios para compartir sobre estos resultados de aprendizaje. Ahora bien, esta carencia de dominio teórico mencionada se relaciona con la carencia de dominio encontrada en la investigación de Jerez en 2011, en donde se manifiesta que cuando los docentes carecen de dominio teórico sobre los aspectos relacionados a los resultados de aprendizaje, esto puede afectar el proceso de planeación y aplicación, la búsqueda del cumplimiento de ese resultado de aprendizaje. Para esto, entonces, se cuenta con diferentes guías y documentos de apoyo para la construcción y evaluación de esos resultados de aprendizaje y sus derivaciones, como la guía de ANECA 2013 y la guía institucional para el diseño curricular basado en resultados de aprendizaje. En cuanto a un modelo de implementación de los resultados de aprendizaje, se puede decir que la UCEBA no cuenta con un modelo oficial para la implementación de estos. Sin embargo, en el trabajo de Londoño y compañía se pudo dar cuenta de un diseño de un modelo que cuenta de 3 fases. La primera es la interiorización de los resultados de aprendizaje, la segunda ya es plantearlos y la tercera ya es disponer los recursos tanto económicos como físicos para el cumplimiento de esos resultados de aprendizaje. ¿A qué voy con eso? Que la universidad, a pesar de que no tiene su modelo, ha cumplido con todas estas fases. En este momento ya es la aplicación, la puesta en marcha de esos resultados de aprendizaje, y esto se puede dar cuenta a través de la guía institucional para el diseño curricular basado en resultados de aprendizaje. Finalmente, trabajos como el de Peláez, Patiño y Londoño en 2020, a través de esos pudimos contrastar que la universidad, la UCEBA, se encuentra en ese proceso de construcción y puesta en práctica de los resultados de aprendizaje, al igual que muchas instituciones de educación superior a nivel nacional, que es un proceso en el cual a través de estos informes de proyectos de investigación podemos dar cuenta que estamos en los mismos momentos, estamos investigando sobre ese resultados de aprendizaje, ya de acuerdo con el decreto 1330 y CESU, donde se establecen los lineamientos ministeriales para la incorporación de los resultados de aprendizaje. Finalmente, las conclusiones de este trabajo son particularmente que a través de las experiencias de los docentes conocidas gracias a la entrevista
y gracias a la documentación institucional se puede dar cuenta pues que hace falta dominio teórico y conceptual. Sin embargo, los docentes han llevado un trabajo muy pertinente hasta el momento, lo que lleva a la identificación de oportunidades de mejora en el proceso de interiorización de los resultados de aprendizaje, como por ejemplo la unificación de la documentación institucional, un documento más sólido que pueda evitar ciertas confusiones entre terminología, y como recomendación continuar y ampliar la capacitación proporcionada. Se sabe que hasta el momento han venido con un proceso muy arduo de capacitaciones, entonces los docentes tienen la necesidad de continuar con estas. A continuación, algunas de nuestras referencias, y les agradecemos muchísimo por su atención. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Felicidades por haber llegado hasta acá. Vamos a escuchar entonces las percepciones de los jurados para que ellos luego pasen a la deliberación. Bueno, señores jurados, la palabra la tienen ustedes. Bueno, niñas, buenas tardes, bueno, buenos días todavía. Felicitarlas por haber culminado ya por fin su proyecto de investigación, felicitarlas porque es un proyecto de investigación muy pertinente, muy actualizado, es lo que estamos viviendo en ese momento con toda la transformación curricular en las instituciones educativas, y pues la UCEBA no es ajena a esto. Hemos estado en un arduo proceso con la estructuración de los resultados de aprendizaje, y creo que este tipo de proyectos le hace mucho bien al programa el conocer desde la percepción de los docentes, que son los encargados pues de la estructuración de los microcurrículos, conocer cómo ellos también están viviendo ese proceso internamente y hacer esa caracterización de todo lo que está pasando alrededor de esto. Invitarlas a seguir con este proceso, invitar a su director, el coordinador Larry Peñaranda. Creo que es una investigación que debe extenderse, no solamente quedarse en la licenciatura en lengua, sino extenderse por la universidad con el fin de, a partir de la identificación de estas oportunidades de mejora que encontramos desde los docentes y desde pues el estudio documental, se puedan llevar a cabo planes de mejoramiento que propendan por mejorar cada vez más pues estos procesos. Felicitarlas, un muy buen trabajo, una metodología muy bien planteada, un riguroso análisis de los resultados. No tengo más que felicitarlas por haber culminado su proceso de una muy buena manera. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. No se podía esperar menos de dos mujeres tan serias y dedicadas a su proceso de formación como licenciadas, tan comprometidas, sobre todo a tener siempre unos fundamentos teóricos y a explorar en diferentes ámbitos de información todo aquello que les interesaba y las hacía más grandes y crecer más en su proceso, lo reitero. Y se nota que la dirección del trabajo pues tuvo todos los elementos para hacerlo potente y fuerte, y ustedes tampoco en ese sentido pues le fallaron a un director que conoce el tema y que, como expresaba la magíster Claudia, pues tiene la posibilidad de que esto se expanda. Muy importante lo que han realizado, porque a la institución, a la Unidad Central del Valle del Cauca, le aterrizaron unas erupciones normativas, llamémoslo así, que en el contexto de resultados de aprendizaje, a pesar de que en el mundo ya se venía hablando en otros contextos, digamos, otras latitudes del asunto, le coincidieron también con el cierre de los tiempos de sus registros calificados. Entonces llevó a la pregunta: ¿por qué la UCEBA tiene que hablar de resultados de aprendizaje cuando un gran porcentaje de universidades en el país no lo están afrontando en la renovación de sus registros? Precisamente porque ese gran porcentaje no tenía la coincidencia de esa temporalidad cerrando esos procesos. Y ese acercamiento, o yo no diría ese acercamiento, no, esa inmersión que ustedes hicieron en lo conceptual, en lo teórico, en el rastreo de fuentes, antecedentes y la mirada seria a lo que tiene la institución, presenta unos elementos muy importantes y muy destacados, pero quiero tomar el más relevante.
el que uno cuando está comprometido y tiene proyectos de vida y sobre todo quiere que realmente la institución sea más grande y acercarse a la alta calidad, se debe escribir con una letra que brille y es el conocimiento, la preparación, lo teórico y lo conceptual interiorizado por parte de los equipos de trabajo. Ese es un gran aporte entre muchos que nos hacen y hay que agradecer eso. Las felicitaciones por 10 a la N y pónganle a N de infinito para arriba todo lo que quieran. No esperaba menos de dos personas, de dos mujeres excelentes en muchas cosas como ustedes y con una gran dirección. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Ok, bueno, Erika y Natalia, pues la verdad es un placer escucharlas ahora, cómo finalizan, cómo defienden, realmente cómo aportan y nutren de una forma tan radical, tan pertinente, así como lo acaba de decir el maestro William. Pues este trabajo, pues ojalá pueda replicarse, seguirse esta línea. Creo que es supremamente beneficioso tanto para la autoevaluación, ¿cierto? Que ese es uno de los procesos más importantes y calificativos que todos debemos de tener en nuestra vida, autoevaluarnos, mirar cómo estamos, qué nos hace falta, cómo poder mejorar de forma continua. También ver la evolución que ustedes han tenido a lo largo, pues, que hemos hecho el seguimiento en cuanto a este trabajo, en cuanto a todas las características, especialmente este último semestre que pudimos compartir pues bastante tiempo desde la clase de práctica investigativa, desde esos aspectos investigativos, ver cómo han crecido y realmente ver cómo lo pueden aplicar. Entonces, pues la verdad, yo veo un trabajo muy sólido, muy pertinente y pues no, creo que ya tanto la profe Claudia como el profe William han dado, pues bueno, me dejaron hablar de último y me robaron varias palabras, entonces no, creo que comparto, ¿cierto? Bastante de lo que ellos han dicho, compañeras, felicitaciones. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Bueno, chicas, entonces felicidades por haber llegado ya a esta última etapa. Vamos entonces a pedirle a la profesora Claudia que... bueno, no, en este momento van a ir los jurados a deliberación, ¿listo? Y en aproximadamente unos 8 o 10 minutos estaríamos de regreso para ya leer los conceptos finales de jurados, ¿listo? Entonces nos vemos en unos 8 y 10 minutos, chicas. Gracias. Bueno, con respecto a las personas que nos están viendo en este momento desde YouTube Live, les recordamos que en el comentario que está allí en la parte derecha, arriba en el chat, pueden escribir su asistencia para el certificado. Bueno, en cuestión de unos minutos estaremos entonces leyendo los conceptos finales de jurado. Tanto a los jurados como a los estudiantes les pediremos que enciendan la cámara en cuanto llegue el momento. Solo queda entonces esperar. La profe Claudia nos dirá si podemos empezar a llamar a los estudiantes para que vayan entrando. Me parece apropiado. Y así, al momento en que los jurados regresen, pues podamos tener ya todos los conceptos listos para la lectura con todos los estudiantes aquí. Entonces ya mismo le digo a la profesora que los haga pasar. Es importante resaltar la relevancia de estos procesos dentro de la formación, dentro del programa, tanto la asistencia de los chicos que están haciendo la sustentación como de los que están en este momento como asistentes desde YouTube Live. Ya saben que estos procesos les permiten a ustedes entender un poco cómo funcionan o cómo va a funcionar en algún momento para ustedes la sustentación de tesis frente a jurados. Ya empezaron a llegar los estudiantes, que no están nerviosos, todo va a salir bien. En un par de minutos iniciamos.
A los estudiantes que ya ingresaron, los invitamos a que enciendan sus cámaras. Que ya en un par de minutos comenzaremos con la lectura de conceptos. Los docentes que nos acompañan también los invitamos a encender la cámara para que vean a estos futuros docentes de lenguas extranjeras. Están todos muy elegantes el día de hoy, muy guapos todos. ¿Qué pasó, Esteban? Así cae ahí. Profe, usted es que elegante, yo en un buzo. Bueno, no, mira, están todos guapetones. Edna está de lado. Está tan nerviosa que puso de lado. Sorry guys, my computer is not working. No problem, Hoy Edna, decidió no dañarse. hay This problema. morning was chaotic. No hay problema, ya. Yo veo cómo va esto por aquí. No falta sino uno de los conceptos. Iniciamos. Me alegra muchísimo. Ya se los había mencionado en algún momento y me alegra muchísimo verlos terminando la carrera. Para los docentes que están aquí, les cuento que el grupo de Natalia, de Edna, de María Camila. Ah, mira, ¿cómo se llama María Camila, el amigo que está allí contigo? Bueno, bonito nombre. Loki, sorry. Bueno, Loki nos acompaña el día de hoy. Espero no sea como el Loki de la mitología. Entonces les contaba que este grupo de los chicos fue el primer grupo que yo tuve cuando empecé a dar clases aquí en el programa. Entonces es un grupo al que le tengo muchísimo cariño, un grupo al que tuve durante varios semestres, durante todo el programa, durante toda la carrera. Y me alegra muchísimo que ya estén en este punto. Ya a un paso de ser colegas y de ser, aunque muchos de ustedes ya son docentes, entonces ya eran colegas, pero a un paso de estar titulados. Me alegra muchísimo, chicos. Bueno, listo. Ya tenemos todos los conceptos de jurados, entonces vamos a iniciar con la lectura de estos conceptos. ¿Listo? Quiero rectificar si están todos los chicos y todos los docentes que están participando. ¿Están todos los estudiantes? ¿Sí? Vamos por aquí: Esteban, Kelly, Erika, Natalia, Daniela, Jimmy, Farid, Edna, María Camila, Cristian. No veo a Kelly, ya está por aquí. Y creo que estamos todos, ¿cierto? Sí, estamos todos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a proceder a la lectura de conceptos. Vamos a iniciar con Daniela Marín Gómez, Penpal Schools and Pedagogical Tool for the Intercultural Communicative Competence Development, aprobado con mención. Felicidades, Dani. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades, Dani. Felicidades a su director, Fabio Nelson, Magister Fabio Nelson Giraldo. Vamos a continuar. Natalia Zavala Izquierdo, the necessary elements for the construction of an ethno-educative didactic unit based on CLIL for the 10th graders cultural identity development from EI Moderna 2020, aprobado. Felicidades, Natalia, y felicidades a su director Julián, al docente Julián Eduardo de Tancur. Bueno, continuamos. Tenemos aquí a Jimmy Andre Brown Rojas, Hiverson Farid Calvache Díaz, the incidence of doodling on English vocabulary development in 4th graders through a didactic unit sequence using CLIL in a bilingual school in Tuluá. Aprobado con mención. Felicidades a Jimmy, felicidades a Farid. Continuamos. Tenemos a María Camila González Trujillo con The Articulation of the Curriculum at UCEBA, a Comparison Among Faculties. Aprobado. Felicidades, María Camila, y a su director Fabio Nelson. Felicidades.
Continuamos con Erika Tatiana Paz García, Natalia Toro Calle, Percepciones y Concepciones de los docentes de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UCEDA desde el proceso de construcción y evaluación de los RAC, resultados de aprendizaje del curso, aprobado con mención. Felicidades, chicas. Un excelente trabajo. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Cristian David Ospina Palacios y Esteban Segura Escobar, implementación del método KWL a través de una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la lectura comprensiva de textos escritos en inglés en estudiantes del grado 11 del Colegio Nuevo Horizonte. Aprobada. Felicidades, Cristian, felicidades, Esteban, y felicidades a su director William Buitrago, Magister William Buitrago. Felicidades. Y por último, tenemos aquí a Kelly Daniela Castaño Londoño, Edna Rocío Jaramillo Bustamante, The Way Pre-Service Teachers from the BA Language Program at UCEBA University portray their identity within their immersion practicum. Aprobado con mención. Felicidades, Kelly, felicidades, Edna, y felicidades a su directora Diana Caterina González. Bueno, chicos, felicidades a todos. Me alegra muchísimo, muchísimo que todos estén ya prácticamente del otro lado. Un abrazo enorme a todos. Gracias a todos los que estuvieron aquí, a los docentes, a ustedes que estuvieron sustentando y defendiendo con mucho amor todo ese trabajo que llevaron a cabo al lado de sus directores. Felicidades, como dice el profe Cristian, a los nuevos docentes, a los nuevos profesores, a los nuevos teachers. Y bueno, si alguno de los docentes que está aquí quiere decir algo para nuestros nuevos graduados, así es, y bienvenido es. El coordinador que tenemos. O si los chicos también quieren participar. Si alguno quiere expresarse, sí. Felicidades, chicos, felicidades, felicidades. Yo sé que todos hemos sido testigos de este proceso y ya habemos licenciados ya para el próximo mes. Espero encontrarlos en su graduación. Muchas felicidades. Todos los proyectos son muy significativos y pues nos ayudarán a estructurar y a crecer y a mejorar en nuestros procesos de investigación al interior del grupo de investigación ILA. Felicidades a todos. Me uno a las palabras de la profe Claudia. Felicitaciones, muchachos. Qué alegría verlos triunfar, sacar adelante proyectos tan transformadores como lo dije inicialmente. Y el consejo, la recomendación es que sigamos estudiando. Ese sería como mi consejo final. Felicidades, muchachos, y muchas gracias a todos. Chicos, si tienen algo que decir a sus compañeros, a sus docentes, este es el momento. Como dicen ahí, es como una boda, hablen ahora o hablan después. Igual no, aquí no. Bueno, pues yo quisiera hablar, pues principalmente, yo creo que eso es no sé, es muy gratificante saber de que son 5 años diríamos, sí, de lucha, porque pasan muchas cosas. Yo creo que 5 años pasan demasiadas cosas. Aparte que aprendemos mucho, nos unimos como grupo, siempre tenemos como ciertas experiencias, obviamente unas más que otras más significativas por ser muy, digamos, destinadas a hacernos sufrir de alguna manera, pero son muy gratificantes al final. Yo pienso que este trabajo de grado ha sido una de las cosas de las que yo me siento también orgulloso, de las que aprendí bastante, de las que tal vez yo creo que tendré en cuenta para futuras, tal vez, investigaciones, si es que las vuelvo a realizar, y también futuros procesos en cuanto a investigativos que me parece súper interesante, pero son bastante arduas, y yo creo que es algo que en este momento me voy muy contento de saber de que al final, después de tanta, no sé, podría decir lucha, no sé, me pongo en el lugar de que la verdad quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí como apoyándonos, al menos con un mensaje. Ustedes pueden, no se rindan, ya queda lo último, este es el último esfuercito. Y estar aquí, pues ya, digamos, recibiendo las felicitaciones, los comentarios positivos de mejora, que también son positivos a la final.
Me siento muy feliz, la verdad, de también tener un grupo tan unido, porque siento que los compañeros en los cuales están en mi grupo como tal, en su salón de clase, son un grupo bastante genial. Le quiero agradecer a cada uno de ellos por ser parte también del proceso. No, muchachos, la verdad, felicitaciones a todos, gracias a los profesores, a nuestro director Leonardo, y sinceramente muy agradecido con la UCEBA. Me siento muy feliz de hacer parte de, de la universidad y también terminar un proceso que pues para mí en este momento es bastante significativo y la verdad estoy muy, muy contento. Ya. Me uno a las palabras de felicitaciones. Muchas gracias, Farid. La verdad, muy contento por escucharlos el día de hoy con toda esa sustentación tan, digamos, elegante en el buen sentido de la palabra que no solamente demuestran con su atuendo el día de hoy, sino también con su discurso. Es muy chévere volverlos a ver después de un tiempo, particularmente, bueno, a todos, pero recuerdo una anécdota muy rápida, Farid, que fue un estudiante del departamento de idiomas, antes de la licenciatura, no voy a decir de cuánto, porque ya no estamos diciendo prácticamente que estamos un poquito viejos, pero fue estudiante del departamento de idiomas y fui un estudiante en un nivel por allá en el primer nivel hace unos años atrás y verlo hoy ya del otro lado, no de estudiante, sino ya como profesional licenciado, realmente es muy gratificante y demuestra que lo que hacemos, sembramos un granito de arena en esa vocación de ser docente y qué bueno verlo ya hoy como docente y más aún, perdón, siendo de lenguas extranjeras y particularmente inglés. Los felicito a todos y muchas gracias por lo que nos demostraron el día de hoy, porque realmente nos dejan esa satisfacción, como se dice, del deber cumplido. Muchas gracias, felicitaciones a todos. Gracias, profe. Yo también quisiera decir unas palabras y agradecer totalmente a los profesores que se han comprometido demasiado con el programa. Desde el primer pensum que estuvimos nosotros, hemos podido también notar el cambio de la mejoría del programa de licenciatura en lenguas, la mejoría que han podido también obtener los estudiantes en tanto a las habilidades del idioma. El programa, pues, al también tratar de forzar a los estudiantes a realizar todos los trabajos, a realizar también todas las actividades en las materias con la lengua meta, que es el inglés. La verdad, pues ha contribuido creo que a todos en nuestro proceso de las habilidades y eso me llena también de demasiada satisfacción de saber de que nos vamos con un muy buen nivel del idioma y que pues todos esperemos también seguir todos esos procesos de investigación con nuestras maestrías a quien las quieran realizar y seguir también soportando esto que nos gusta tanto como a Farid y a mí, que es la enseñanza a través de las artes. Como decía el profesor Larry, algo que cambie totalmente los espacios, el ambiente, tratar de cambiar esa generación tradicional de una enseñanza de un idioma a un lugar más ameno en el que los estudiantes pues se sientan cómodos, no tanto preocuparse por el contenido, sino también por cómo se sienten ellos en la forma de aprender. Entonces, felicitarlos a los docentes que pues conocimos durante estos 5 años, porque muy comprometidos con el programa, como lo digo, por querer sacar adelante el programa por su alta acreditación, porque pues la verdad no lo merecemos. Está muy bien planteado el currículum, todo, y me voy contento. Fueron 5 años de lucha, pero bastante significativos para nuestro proceso. No sé cómo hubiese sido esto sin todos esos cambios que ha llevado la malla curricular del programa, entonces creo que todo ha sido para bien. Y gracias a todos. Yo quisiera recalcar una cosita antes de despedirme. La última cosita. De acuerdo a lo que dijo Manuel Alejandro, solamente quiero recalcar que esa anécdota que él acaba de contar fue de las primeras cosas inspiracionales que tuve para entrar a la carrera. O sea, justamente el profesor Manuel Alejandro fue la imagen de la que yo dije, ay, quiero ser como él. Como entré a primer nivel, vi que él hablaba inglés, yo quiero hacer lo que hace él. Fue tanto así que yo le pregunté al profesor Manuel qué fue lo que estudió, qué fue lo que hizo para estar ahí. Y yo dije, mi nivel de inglés no es bueno, pero quiero de alguna manera esforzarme, aunque no termine los módulos, pero me voy a entrar con mi verbo to be a la carrera. Terminé los módulos en tercer semestre, seguí
después con la carrera y yo creo que es cuestión de recalcar que el profesor Manuel Alejandro fue de las primeras imágenes que tuve de la carrera y pues aquí estoy. Y muchas gracias también por los comentarios, profe, y bueno, ya, eso era todo. Muchas gracias por todo. Bueno, profe Olga. Gracias, profe Leo. Los escucho a profes y... Bueno, sí, escucho a profes, estudiantes aquí dar sus comentarios, sus aportes y realmente, aunque estuve más de cerca con algunos que con otros, en términos generales pude ver el compromiso de todo el grupo que está aquí presente, ¿sí? Están aquí precisamente por eso, por su sentido de responsabilidad, por su pasión, también por su vocación, porque un proceso de investigación pues es difícil, ¿cierto? Y si uno no hace lo que a uno le gusta o no investiga acerca de lo que a uno le gusta, pues puede ser realmente una pesadilla, ¿no? Cumplir con todos los que hay que cumplir. Y yo creo que cada grupo, cada persona, pues los que trabajan individualmente, se acercaron a un aspecto de lo que concierne la enseñanza en lenguas extranjeras, todos tan diversos, pero todos tan necesarios, todos tan pertinentes. Decía la profe Claudia ahorita en una de las presentaciones, muy pertinente para el momento que estamos viviendo. Y de eso se trata precisamente, y me parece increíble estas sustentaciones porque hace un abanico amplio del espectro que tiene la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, y ustedes lo han demostrado. Qué tan chévere que no todos van referenciados en un mismo sentido, sino que se amplían esas posibilidades y como decía alguno, ya no recuerdo quién, quizás pueda seguir investigando al respecto. Y en realidad eso es como la semillita que se espera dejar sembrada en ustedes al finalizar este proceso investigativo, es que se queden como con esas ganas, ese entusiasmo de seguir profundizando en qué puedo hacer o cómo podemos hacer o de qué manera podemos profundizar en lo que es nuestra disciplina, nuestro campo disciplinar. Todos están bienvenidos a continuar sus procesos formativos, posgraduales. Tenemos varias maestrías ya en oferta para ustedes, así que tenerlos en nuestro equipo, ¿cierto? La invitación es a que sigan investigando, a que sigan trabajando y a que no dejen de pronto, uno termina y de pronto dice, ay no, ya me gradué, ya terminé con toda esta lucha, como decía ahorita, creo que fue Giverson. Y esta lucha para nosotros como profes que estamos aquí por vocación es una lucha hasta el último día, ¿sí? Es una lucha pues simbólica, ¿cierto? Y académica de generar espacios de reflexión, de acción también, porque esto que hacemos es por y para la sociedad, ¿sí? De enamorarse de lo que ustedes hacen o de contribuir de alguna manera al desarrollo de nuestra sociedad. Muchísimas felicitaciones a todos los que están culminando este proceso y el mensaje es, hay que seguir. Bueno, este es un ciclo que se cierra y de pronto viendo en retrospectiva dirán, uy, cuando yo empecé, miren tan chévere Giverson, cuando yo empecé pues no pensé que iba a lograr todo esto y para nosotros, o yo por lo menos me siento muy orgullosa de ver hasta dónde han llegado y creo que tienen mucho más para dar. Felicitaciones, muchachos. Bueno, entonces muchas gracias, profe Olga Lisbeth. Con esto ya vamos a dar entonces cierre a este evento, sustentación de trabajos de grado del periodo 2021-1, séptimo encuentro de investigación. Muchas gracias de nuevo a todos, felicidades de nuevo a todos. No sé si el decano quiera decir algo. Dice que los vamos a extrañar. Pero sí, efectivamente se les va a extrañar mucho, chicos. Bueno, ya se convirtieron en agentes de cambio y vamos a trabajar duro en esta profesión que escogimos, que como dijo la profe Olga, es un nunca acabar de aprender. Es cada día, cada estudiante, cada grupo, todo eso es algo nuevo que se van a encontrar cada semestre o cada periodo o cada año, dependiendo de dónde estén trabajando, va a ser completamente diferente a la anterior. Y bueno, eso siempre los va a llevar a la excelencia, a buscar los lugares donde mejorar todo. Bueno,
El decano se disculpa porque está en una reunión y no puede pues, de pronto decir un par de palabras. Igual al principio del evento él tuvo la oportunidad de hablarles a todos y desearles lo mejor. Entonces, chicos, muchas gracias a ustedes por haber estado aquí sustentando, a los docentes jurados, a los docentes directores y a todas las personas que nos acompañaron desde el YouTube Live. Muchísimas gracias. No olviden a los que están en YouTube Live llenar la asistencia. Y un abrazo gigante para todos. Adiós a todos, que estén muy bien. Me invitan a las fiestas de celebración, pues. Bye.